আসসালামু আলাইকুম। মামুন ভাই কে আছেন? আইসিবি মামুন ভাই। জি, আসসালামু আলাইকুম। জি, আসি ভাই। ভাইজান, আমরা একটা রিকোয়েস্ট থাকবে। সেটা হচ্ছে কাইন্ডলি আমাদের যে রেকর্ড গুলো হয় এই রেকর্ডিং গুলো তো আমরা পাচ্ছি না। হ্যাঁ, ওই যে আগামীকালকে বা তারপরের দিন দিয়ে দেবো, তারপর তো আর সমস্যা হবে না। ওই ফার্স্ট ক্লাস চালু হলে একটু সমস্যা হয় আর কি, আমাদের ওই সব মিলাই একটু এখন চাপ কি আমরা থাকে তো। রেগুলার রেগুলার গুলো পাবো ভাইজান? হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। এইগুলো আপনি কাকে দিবেন? ক্যাপ্টেনকে দেবো। ক্যাপ্টেন আমাদের দুইজন। সুদীপ্ত দা অথবা শাহরিয়ার ভাই, যে কোনো একজনকে দিলে হবে, বুঝছেন? আচ্ছা, ওকে। তো কাইন্ডলি আপনার চ্যাট বক্সে আমাদের নাম্বারটা দিবেন আপনার। নাম্বারটা দিচ্ছি। একটু দেন না, ওই দিন তো আমরা, আপনি মনে হয় হয়তো ভুলে গেছেন, একটু যদি কাইন্ডলি দেন ভালো হবে। দিচ্ছি নাম্বারটা। দেন। থ্যাংক ইউ ব্রাদার। একটা কথা বলে দেখেন, আপনার লিস্টটা তখন কল দিয়ে না, তখন আপনাকে এমনি বলছে না, আমি বলছি আর নাম বলছি আপনি 29,205 নুন ইসলাম ঠিক আছে।
হ্যালো হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন? জি আচ্ছা, অনেকেই জয়েন করে ফেলছে দেখি, তাহলে আমরা শুরু করি নাকি? ওকে, অলরাইট. So possibly we could not finish the basic classes, I mean the foundation on, which was given in the synopsis last day, right? So far I remember, আমরা মনে হয় we are stuck somewhere here, right? Where did we finish last time? এইখানেই মনে হয় আমরা লাস্ট ক্লাসে ইয়া করেছিলাম somewhere, is it? দেখেন তো যারা ছিলেন তারা একটু কনফার্ম করেন। আমরা যে কস্ট অফ ক্যাপিটাল ক্যালকুলেট করার চেষ্টা করছিলাম, we have been through the irredeemable debt capital. আমি ওই যে irredeemable debt capital কিভাবে ক্যালকুলেট করে এটা দেখিয়েছিলাম না? জি স্যার, এখান থেকে শুরু। ওকে, redeemable debt capital, did you get through? ওই যে থ্রু আইআরআর এর মাধ্যমে করতে হয়, এই টেকনিকও আমি দেখিয়েছি। কি হলো, আপনারা কি কান্ট ইউ রিকল? জি স্যার, আইআরআর করানো হয়েছিল। জি জি স্যার, হ্যাঁ এর পড়ানো স্যার। ওকে, কস্ট অফ প্রিফারেন্স শেয়ার এটা করানো হয়েছিল? না স্যার, এটা করানো হয়নি। আচ্ছা ঠিক আছে। কস্ট অফ প্রিফারেন্স শেয়ার ইজ ফেয়ারলি ইজি। কস্ট অফ প্রিফারেন্স শেয়ারটা কি, আমরা একটা এক্সেল শেয়ার করি, তারপরে হচ্ছে দেখি এক্সেল। Here we go. হ্যাঁ, এক্সেল দেখা যায়? ওকে, আচ্ছা আমরা কস্ট অফ প্রেফারেন্স শেয়ার কে লেটস সে কেপি দিয়ে আমরা করি। কস্ট অফ প্রেফারেন্স শেয়ার ইকুয়ালস টু D0 ডিভাইডেড বাই P0. সো হোয়াট ডাজ ইট মিন অ্যাকচুয়াল? এটার অর্থ হলো D0 মানে প্রেফারেন্স শেয়ারের ডিভিডেন্ড কি কখনো চেঞ্জ হবে? ডিভিডেন্ডে গ্রোথ থাকবে লাইক যে অর্ডিনারি শেয়ারস, এটা কি থাকবে কখনো? না স্যার, প্রিফারেন্স কখনোই থাকবে না। সো ইমাজিন আমাদের বলা হলো 8% প্রেফারেন্স শেয়ারস, আমাদের এক্স ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস 97 টাকা। সো হোয়াট ইজ দ্য কস্ট অফ প্রেফারেন্স শেয়ার? সো সি আমাদের ডিভিডেন্ড কত আছে? 8 টাকা প্রতি 100 টাকায়, কিন্তু শেয়ারের প্রাইস কত? 97. অলওয়েজ এক্স ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস বা এক্স ডিভিডেন্ড এক্স ইন্টারেস্ট বন্ড প্রাইস, এটাই আমরা নিব। লাস্ট ক্লাসে উই হ্যাভ বিন থ্রু দ্যাট। তাইলে হোয়াট ইজ দ্য এফেক্টিভ কস্ট অফ প্রেফারেন্স শেয়ার? দ্যাট উইল বি 8% or 8.25% precisely. Do we understand this? আমাদের কি এটা বোঝা যায়? জি স্যার। ওকে, তাইলে সব সময় খেয়াল রাখবেন প্রেফারেন্স শেয়ারের ডিভিডেন্ড কখনোই বাড়বে না। এটার যে শুধুমাত্র কস্টের মানে শেয়ার প্রাইসের চেঞ্জের কারণে ওর এফেক্টিভ কস্টটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এটা। আর এই কারণে এখানে কখনোই ডিভিডেন্ডের গ্রোথ এগুলা কোনো কিছুই থাকবে না। তো লেটস হ্যাভ এ লুক অন 2010 পেজ মনে হয় 200 তে একটা एग्जांपल দেওয়া আছে, বের করেন তো 210। এটা কত পেজ যেন ছিল না, একটা সরি 205। বের করেছেন? জি স্যার। এটাই দেখেন ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেন 6. A company has 1,12% preference shares in issue. Nominal value কত আছে একটা শেয়ারের? 1 টাকা। আর প্রেফারেন্স শেয়ারের ডিভিডেন্ডের রেট কত? হ্যালো, ডিভিডেন্ড 12%। 12%। এটা যদি হয় 12 নিলাম, কারেন্ট এক্স ডিভিডেন্ড মার্কেট প্রাইস কত? 1.15। তাহলে কস্ট অফ প্রেফারেন্স শেয়ার কিভাবে ক্যালকুলেট করব? এখানে 12 ওভার কত বলেন তো, কত হবে এটা? 1.15।
হ্যাঁ 12 ওভার 1.15 যেটা হয় সেটাই হবে হচ্ছে কস্ট অফ প্রেফারেন্স শেয়ার। ওকে, সো সবাই কি আমরা বুঝতে পারতেছি? জি স্যার, বোঝা যাচ্ছে। ওকে, ভেরি ওয়েল। এবার আসেন কস্ট অফ কনভার্টেবল ডেট। কস্ট অফ কনভার্টেবল ডেট আমি একটা এক্সাম্পল দেই, তাহলে হচ্ছে আপনারা বুঝতে পারবেন কনভার্টেবল ডেট জিনিসটা কি। মনে করেন কনভার্টেবল ডেট ভেরি সিমিলার টু রিডিমেবল ডেট। রিডিমেবল ডেটের ক্ষেত্রে আমরা কি করি, কোন ফর্মুলায় করি রিডিমেবল ডেটের ক্ষেত্রে? বলুন, রিডিমেবল ডেটের কস্ট অফ ক্যাপিটাল কোন ফর্মুলায় বের করি? হ্যালো, নো আই এক্সপেক্ট অ্যানসার, বুঝছেন? স্যার আইআরআর ফরম্যাটে। আইআরআর এর মাধ্যমে বের করি, দ্যাটস দ্য অ্যানসার। সো রিডিমেবল ডেটের কস্ট আমরা অলওয়েজ আইআরআর এর থ্রুতে বের করি। নাও উই আর টকিং অ্যাবাউট কনভার্টেবল ডেট। কনভার্টেবল ডেট হচ্ছে ভেরি সিমিলার টু রিডিমেবল ডেট, এই জন্য এটাও আমরা আইআরআর এর থ্রুতেই বের করব। কিরকম? লেটস টেক অ্যান এক্সাম্পল। লেটস সে একটা বন্ড, তার নমিনাল ভ্যালু 100 টাকা, ইন্টারেস্ট রেট let's say 8%, market value 105 টাকা মেবি, redemption in 5 years either 110 টাকা or 5 ordinary shares। বুঝতে পেরেছেন? এই 5টা অর্ডিনারি শেয়ারে কনভার্ট করা যাবে 5 বছর পরে, অথবা 110 টাকা নেওয়া যাবে। এখন অর্ডিনারি শেয়ারস এর কিছু ইনফরমেশন দেওয়া আছে। অর্ডিনারি শেয়ারস তার মার্কেট রেট মনে করেন এখন আছে 104 টাকা, এবং এটার গ্রোথ রেট আই মিন ডিভিডেন্ডের গ্রোথ রেট আছে হচ্ছে 2%। তাহলে all you need to do is see এখানে একটা অ্যাডেড ইনফরমেশন আছে। কি ইনফরমেশন আছে? নমিনাল ভ্যালু, ইন্টারেস্ট রেট, এগুলো সবই দেওয়া আছে, মার্কেট ভ্যালু দেওয়া আছে, কিন্তু রিডেমশন যেমন রিডেমেবল ডেটের ক্ষেত্রে 5 ইয়ার্স টাইমে 110 টাকা দেওয়া থাকতো, এখানে আরেকটা অ্যাডেড ইনফরমেশন, সেটা কি? 5টা অর্ডিনারি শেয়ার দেওয়া আছে, 5 অর্ডিনারি শেয়ারস, মোর অর্ডিনারি শেয়ারস দেওয়া আছে। তাহলে মার্কেট রেট কত? 104 টাকা। দেখেন, আপনি যদি রেশনাল ইনভেস্টর হন, হোয়াট ইউ আর গোইং টু ডু, আপনি আইদার 110 টাকা নেবেন, অর আপনি হচ্ছে শেয়ার গুলাতে কনভার্ট করবেন, কনভার্ট করে সেল করে দিবেন। বুঝতে পেরেছেন? এই আপনারা সবাই মিউট থাকেন, শুধুমাত্র অ্যানসার দেওয়ার সময় আনমিউট করবেন। আচ্ছা, তাইলে আমরা কি বললাম? 5 ইয়ার্স টাইমে আইদার সে 110 টাকা রিডেমশন করবে, অথবা অর্ডিনারি শেয়ারে কনভার্ট করে দেন হচ্ছে ওই অর্ডিনারি শেয়ারকে সেল করে টাকা রিয়ালাইজ করবে। সো কোন অপশনটা একটা রেশনাল ইনভেস্টর নিবে? যে অপশনে তার শেয়ারের ভ্যালু বেশি হবে সেই অপশনটাই সে নিবে। মনে করেন এই যে 104 টাকা যে আমার কারেন্ট মার্কেট ভ্যালু, যদি 2% হারে গ্রোথ হয় তাহলে 1.02 টু দি পাওয়ার 5, তাইলে আমাদের 5 বছর পরে 5টা শেয়ারের এই এক একটা শেয়ারের ভ্যালু কত হবে? খেয়াল করেছেন? এটারে আমি একটু চেঞ্জ করে দেই, এটা হচ্ছে আসলে 5 না বলে এটাকে বলি অর 1 অর্ডিনারি শেয়ার। ঠিক আছে? তাহলে আমাদের 100 টাকার 104 টাকার শেয়ার 5 বছর পরে কত দাম আপনি প্রেডিক্ট করতেছেন? 114 টাকা বা 115 টাকা, হোয়াটএভার ইউ সে। আপনি যদি রেশনাল ইনভেস্টর হন, হুইচ অপশন ইউ আর গোইং টু এক্সারসাইজ? আপনি কি রিডেমশন করবেন 110 টাকায়, নাকি অর্ডিনারি শেয়ার নিয়ে অর্ডিনারি শেয়ারটাকে 115 টাকায় সেল করবেন? হুইচ ওয়ান ইউ আর গোইং টু এক্সারসাইজ? অর্ডিনারি শেয়ার যাব স্যার। Absolutely, absolutely. তার মানে হচ্ছে you are gonna exercise the option of ordinary shares and then sell it off and realize 115 টাকা. So that's your intention.
অলওয়েজ এনি রেশনাল ইনভেস্টর উইল অপ্ট আউট দ্যাট। তাহলে এই যে 115 টাকা যদি হয়, এই ক্ষেত্রে আমরা রিডেমশন ভ্যালু কত ধরবো? 110 না 115? 115 115 ধরবো। 115 ধরে সেটার আইআরআর বের করবো। দ্যাটস দ্য বেসিক ডিফারেন্স হিয়ার। একটা কাজ করেন, লেটস গো ব্যাক টু পেজ 210 এ যান। পেজ 210 গিয়েছেন? জি স্যার। এখানে দেখেন লোন স্টক ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেন 9. A company has 8% convertible loan stock currently quoted at 85x interest. তাহলে 8% হচ্ছে convertible loan stock আর কারেন্ট প্রাইস কত? 85. The loan stock is redeemable at 5% premium in 5 years time. তাহলে 5 years time এ লোন স্টক কয় টাকা দিয়ে রিডিম করতে হবে? How much is the redemption value in 5 years time? 5%. 5% মানে কি? কয় টাকা? টোটাল টাকা বলেন, কত টাকা? স্যার 105 105 105 absolutely, কারণ 5% প্রিমিয়াম, তার মানে 100 টাকাটা 105 টাকা। or can be converted into 40 ordinary shares at that date, এবং ওই সময়ে অথবা 40টা অর্ডিনারি শেয়ারে কনভার্ট করা যাবে। কারেন্ট মার্কেট ex dividend share price 2 per share with a dividend growth of 7%. তাইলে ডিভিডেন্ডের গ্রোথ কত আছে? 7%। এখন আপনারা বলেন তো, তাহলে at the first instance বা first step what you are going to do? আপনার কি করতে হবে ফার্স্ট স্টেপে? অর্ডিনারি শেয়ারের গ্রোথ হ্যালো, বের করতে হবে। রাইট। অর্ডিনারি শেয়ারের গ্রোথ করে বলেন তো কত হয়? অর্ডিনারি শেয়ারের ভ্যালু কত হবে 5 ইয়ার্স এ গিয়ে? কনভার্টিবল ডেট, এটার মার্কেট ভ্যালু কত আছে? 85। নমিনাল ভ্যালু তো ডেফিনেটলি 100। আর রিডেমশন ভ্যালু কত? 105 টাকা 5% প্রিমিয়ামে, or 40 ordinary shares, isn't it? আমাদের কারেন্ট শেয়ার প্রাইস কত আছে? 2 টাকা করে পাই। তাইলে প্রতি বছর যদি 7% গ্রোথ হয়, তার মানে কত হবে? 2.105 টু দি পাওয়ার 5। তাইলে 2 টাকা 81 পয়সা হবে। আমার কয়টা শেয়ার পাবো আমি একটা বন্ডের বদলে? 40টা শেয়ার পাবো। সো হাউ মাচ উইল বি দ্য রিডেমশন ভ্যালু দেন? আমাদের রিডেমশন ভ্যালু হবে 112 টাকা। ইজ ইট আন্ডারস্ট্যান্ডেবল? বোঝা যায়? জি স্যার। ওকে, এখন আমাকে কি করতে হবে? কোন ফর্মুলার মাধ্যমে আমরা বের করব? হ্যাঁ বলেন স্যার, একটু কাইন্ডলি রিপিট করবেন। হ্যাঁ, এইটা তো আমাদের এখন শেয়ারের দাম কত আছে? এক একটা 2 টাকা 2 টাকা করে। আমাদের এই প্রতি বছর ডিভিডেন্ডের গ্রোথ কত? 7% না? 7%। মানে আমরা ধরতেছি ডিভিডেন্ড যদি গ্রো করে তাহলে কি শেয়ার প্রাইসও গ্রো করবে সিমিলার রেটে? জি স্যার। আমাদের কয় বছর ধরে হবে এই কম্পাউন্ড গ্রোথ? 5 ইয়ার। তাহলে 2 into 1.07 টু দি পাওয়ার 5। এটা দিয়ে আমরা বের করলাম 5 বছর শেষে এক একটা শেয়ারের দাম কত হবে। আমি একটা বন্ডের বদলে কয়টা পাবো? শেয়ার পাবো? 40টা। আমি ওটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম, করে আমার শেয়ারের ভ্যালু বের করতে 112। তাহলে আইদার আমি 105 টাকায় রিডেম করতে পারি, অথবা
এই আপনারা মিউট করবেন, এই যে খুবই আসছে সকির আপনারটাই মানে খুব সাউন্ড হয়। স্যার সরি স্যার, বন্ধ করছি। হ্যাঁ 40 টা যদি আপনি শেয়ার পান, আপনি 40 দিয়ে মাল্টিপ্লাই স্যার করে আপনি অল মিউট দিয়ে দেন স্যার, বুঝি নাই। অল মিউট দিয়ে দেন, তাহলে সবাইটি মিউট হয়ে যাবে, যে কথা বলার দরকার সে আনমিউট করে কথা বলবে। হ্যাঁ দিয়েছি। আচ্ছা তাহলে কি হলো? all done, just one second. হ্যাঁ তাহলে আমাদের 112 টাকা দিয়ে আমরা হচ্ছে এটাকে রিডেমশন করতে পারবো। আই মিন শেয়ার নিব, শেয়ার নিয়ে মার্কেটে সেল করে দিব। তাহলে আমাদের অবশ্যই রিডেমশন ভ্যালু 105 টাকা হবে না, রিডেমশন ভ্যালু হবে কত? 112 টাকা। কারণ সবাই আসলে 112 টাকাই পাইতে চাইবে। যারা রিডেমশন করতে চায় রেশনাল ইনভেস্টর, তারা ক্যালকুলেট করে এই অপশনটাই এক্সারসাইজ করবে। তাহলে আমাকে বলেন তো, এখন যে আমরা কস্ট অফ ক্যাপিটাল বের করব, কনভার্টিবল ডেট বের করব, থ্রু হুইচ মেথড বের করব? কোন মেথডের থ্রুতে বলেন? আইআরআর এর থ্রুতে, ভেরি কারেক্ট। তাহলে আইআরআর এর থ্রুতে যদি আমি করতে যাই, আমার কত হবে? মানে যে একটা লোয়ার রেট নিব আর একটা হায়ার রেট নিব। এই ক্ষেত্রে বলেন তো এফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট whether it will go up or go down? বুঝিনি। 5 এর চেয়ে বড় রেট নিতে হবে। কোনটার থেকে বড় নিব? Sir, effective interest rate will go up. হ্যালো, একটু বলুন যে আমরা এফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট নেওয়ার কিন্তু আমি টেকনিক আপনাদেরকে দেখিয়েছি। সো আপনি কোন দুইটা রেট নেবেন আমাকে সেটা বলেন, কত রেট নেওয়া উচিত বলেন। কেমন? এটা কিন্তু আমি দেখিয়েছি লাস্ট ক্লাসে। দেখুন আমাদের এটা কি 8% কনভার্টেবল ডেট, তাই না? মার্কেট ভ্যালু কত আছে? 85 টাকা। 85 টাকা। Effective interest rate, whether it will increase or decrease? বলুন। ইনক্রিজ স্যার। Effective interest rate will increase definitely. আমি 100 টাকার বন্ড, if I sell it now we are going to get 85, therefore effective interest rate will increase again. Increase. Then if you look at the redemption value in 5 years time, you need to redeem the bond at 112. So this is like another blow, তাই না? Situation will be exacerbated further. তাহলে এটা যদি হয় তাহলে effective interest rate আবারও বেড়ে যাবে, কারণ 100 টাকার বন্ড আপনি বিক্রি করে পাচ্ছেন 85 টাকা এবং রিডেমশন করতে হবে আপনাকে 112 টাকায়। Therefore effective interest rate will increase further. So আমরা the rate we are going to use সেটা হচ্ছে 8% ইউজ করবেন, আর আপনি কি হায়ার রেট ম্যাক্সিমাম হচ্ছে 5%, 13% ইউজ করবেন। আপনারা যে পরিমাণ স্টার্ট করেন, আর ইউ ওকে উইথ দ্যাট? 8% নিব আর 13% নিব, ঠিক আছে? তাহলে আমাদের ক্যাশ ফ্লোটা কি রকম হবে? 1 to 5 না, প্রথমে হচ্ছে 0 টাইমে আমরা সেল করলাম, সেল করে আমি কত পাবো? ক্যাশ ফ্লো 85, that will be my inflow. 1 to 5 আমি যদি ইন্টারেস্ট হয়, এটা বেসিক্যালি 1 to 5 এরকম হবে, 1 to 5 years ইন্টারেস্ট কত হবে? 8 টাকা। যেহেতু এখানে কোনো ইস্যুর কথা বলে নাই, সরি 5 ইয়ার্স এর রিডেমশন, এটা হবে হচ্ছে -112 টাকা। এবার এটারে আপনি ডিসকাউন্টিং করেন, ডিসকাউন্ট করে আপনি আইআরআর এর থ্রুতে এটা বের করে ফেলেন। এনি কনফিউশন অন দ্যাট? পারা যাবে? হ্যালো, স্যার পারা যাবে স্যার। ওকে ওকে। না আপনাদের প্র্যাকটিস করতে বলেছি, কিন্তু আমি লাস্ট ক্লাসে আমি বলেছি যে আপনারা কিন্তু প্র্যাকটিস করবেন।
It seems যে you did not practice in the last class. তাহলে কিন্তু এই যে জিনিসগুলা মানে আপনাদের আরো বেশি শার্পলি এটা অ্যানসার করা দরকার ছিল। Anyway, so where we are, আমরা এটা কনভার্টিবল ডেট বললাম। Let's talk about cost of equity. Cost of equity বের করার there are multiple ways. Cost of equity এর একটা মডেল হচ্ছে ডিভিডেন্ড মডেল। Cost of equity. Cost of equity এর একটা মডেল আমরা কি বললাম? One way could be dividend model. এই ডিভিডেন্ড মডেলের একটা আছে হচ্ছে উইদাউট গ্রোথ, আর একটা হচ্ছে উইথ গ্রোথ। সো ডিভিডেন্ড যদি আপনার উইদাউট গ্রোথ হয়, এই কস্ট অফ ইকুইটিকে কি করা হয়, ডিনোট করা হয় কে দিয়ে। যদি উইদাউট গ্রোথ মানে কি, ডিভিডেন্ড উইল বি কনস্ট্যান্ট ফর অল দ্য ইয়ার্স ইন পারপেচুইটি। তার মানে হচ্ছে লেটস সে এ কোম্পানি declares dividend 5% at the rate of 5%, and that 5% will be constant forever. If it is the case, তখন ফর্মুলা হবে থ্রু ডিভিডেন্ড মডেল D0 divided by P0. আমরা কি বুঝতে পারতেছি? তাহলে ডিভিডেন্ড মডেলে আমাদের ফর্মুলা কি, D0 divided by P0। তার মানে ডিভিডেন্ড হচ্ছে কনস্ট্যান্ট throughout the year, আর P0 মানে হচ্ছে শেয়ার মার্কেট প্রাইস। Let's take some imaginary figure. Let's say dividend rate is 5% এবং share price is 112 টাকা। তাহলে what will be the cost of equity here? 5 over 112, তার মানে 4.46%. Any confusion from anybody? নো স্যার। ওকে, আমরা একটা বইয়ের এক্সাম্পল দেখি। বইয়ে আসলে এক্সাম্পল, আচ্ছা 199 পেজে, হ্যাঁ আচ্ছা 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 199 পেজে জানতো। Interactive question 2. Interactive question 2 বলেন, the market value of company shares is 2.20. It is about to pay dividend 20 pence. What is expected to remain constant in future? What is the cost of equity? So let me give you some sort of clues so that you can solve it. Number 1, company share এর ভ্যালু কত? 2.2, তাই না? So it is about to pay dividend 20 pence. তাহলে ডিভিডেন্ড কি শর্টলি ডিউ না? কত পেন্স ডিউ? 20 পেন্স। এইখানে দেখেন আমরা বলেছি কি অলওয়েজ শেয়ারের প্রাইস কি এক্স ডিভিডেন্ড হবে নাকি কাম ডিভিডেন্ড হবে? এক্স ডিভিডেন্ড। এক্স ডিভিডেন্ড, এক্স ডিভিডেন্ড হয়। ইউ সি কোম্পানি শেয়ার প্রাইস 2.20, ইট ইজ অ্যাবাউট টু পে ডিভিডেন্ড অফ 20 পেন্স। তার মানে কি আমরা ধরে নেওয়া যায় না যে এই শেয়ারের মধ্যে ইমপ্যাক্ট অফ ডিভিডেন্ড ইজ ইনক্লুডেড, therefore this share resembles as cum dividend share price. We need to make it ex dividend share price. Yes, sir. Okay, 2.20 থেকে আমাদের 20 পেন্স আমরা যদি মাইনাস করি তাইলে আমাদের হচ্ছে এক্স ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস হবে কত? 2 টাকা। আর ডিভিডেন্ড আছে কত? 20 পেন্স, and it is expected to remain constant in future. এটা হচ্ছে আপনার কনস্ট্যান্ট থাকবে আপনার ইন ফিউচার সব সময়। তাইলে 20 পেন্স হচ্ছে আমাদের ডিভিডেন্ড, কনস্ট্যান্ট ডিভিডেন্ড। 2 টাকা হচ্ছে এক্স ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস। What is the cost of equity? 20 over 2, 10%. 10%. But আমরা কি সবাই বুঝতে পারতেছি? Everyone? Why you have excluded the impact of dividend? How did you understand that the impact of dividend is included here? আমরা কি সবাই বুঝতে পারতেছি এই ব্যাপারটা? জি স্যার। Very well. তাহলে আমরা এটা বুঝতে পারলাম। পরের যেটা আছে দেখেন, আরেকটা আছে ডিভিডেন্ড উইথ গ্রোথ। ডিভিডেন্ড উইথ গ্রোথ ব্যাপারটা কি এটা একটু দেখেন। এক্সেল দেখা যায়? দেখা যায়। ওকে, আচ্ছা ডিভিডেন্ড উইথ গ্রোথ হলো k equals to d1
ডিভাইডেড বাই কি বলেন, d1 ডিভাইড d1 ডিভাইডেড বাই p0 প্লাস g। এটা হচ্ছে আপনার গ্রোথ। d1 টাকে আবার আমরা যে ক্যালকুলেট করতে পারি, d1 ইকুয়ালস টু d0 into 1 plus g. So this is how do we calculate d1. Let me mute everyone. Okay. So আমরা তাহলে কি করলাম যে উইথ গ্রোথ আমাদের ফর্মুলা হলো d1 ডিভাইডেড বাই p0 প্লাস g। d1 এর ফর্মুলা হলো d0 into 1 plus g। d0 মানে কি, আমাদের যে ডিভিডেন্ডটা আমরা এক্সপেক্টেড শর্টলি সেটা ইনটু তার সাথে যদি আমরা গ্রোথকে অ্যাডজাস্ট করি উইল গেট d1। d1 মানে হচ্ছে নেক্সট ইয়ার ডিভিডেন্ড। সো নেক্সট ইয়ার ডিভিডেন্ড পেতে গেলে আমরা কি করতে পারবো, ডিভিডেন্ডের গ্রোথ রেট এবং ডিভিডেন্ড যে আমরা শর্টলি ডিউ অথবা মাত্র পেমেন্ট হয়েছে এরকম যদি কোনো ইনফরমেশন থাকে, সেই ডিভিডেন্ডকে যদি আমরা গ্রোথ রেট অ্যাডজাস্ট করি দেন উই ক্যান গেট টু d1। সো দিস ইজ হাউ ডু উই ডিটারমিন d1। আর p0 হচ্ছে এক্স ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস and g means হচ্ছে গ্রোথ অফ দ্য ডিভিডেন্ড। either it will be given in the question or you need to calculate that. So we are assuming that it will be given in the question. আমরা সেটা ধরে সলভ করতেছি, and in the next step I will show you how to calculate g if it is the g is not given but some sort of information is there through which you can calculate the d. That's the second step. So let's have a look on interactive question 3. The company currently pays a dividend of 12 pence. এটা 200 pence, হ্যাঁ। So company currently pays dividend কত 12 pence, which is expected to grow 5% per annum. So what is the growth rate here? Obviously 5%. The ex dividend share price, so এটা হচ্ছে fortunately and thankfully আপনার ex dividend share price is given, which is 1.75. Now what is the cost of equity? So this is dividend model which we need to use here. মানে আপনাকে কিন্তু প্রশ্ন পাওয়ার সাথে সাথে আপনাকে বুঝতে হবে which model you are going to use, because you will learn lots of models throughout your financial management course. এখন কোন সময়ে কোনটা ইউজ করতে হবে, that is very important. তাহলে আমরা যেহেতু আমাদের ডিভিডেন্ডের ইনফরমেশন দেওয়া আছে, definitely we need to use dividend model. Second on হচ্ছে ডিভিডেন্ডের গ্রোথ রেটও দেওয়া আছে, তাহলে with growth or without growth, definitely with growth we are going to use, এবং এক্স ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস দেওয়া আছে। সো নিচের যে ফর্মুলাটা আমরা মাত্র লিখছি এই ফর্মুলায় আমরা ইউজ করতে পারি। ওকে, সো লেটস ডু দ্যাট। আমাদের ডিভিডেন্ড কত আছে 12 পেন্স ইনটু গ্রোথ রেট কত 1.05, তাই না, ডিভাইডেড বাই আমাদের ইয়া কত আছে, শেয়ার প্রাইস কত আছে 1.75। যেহেতু এটা 12 পেন্স নিছি সো আমি 175 নিতে হবে এই ক্ষেত্রে। ক্লিয়ার নাকি ক্লিয়ার না? মানে 12 নিছি যেহেতু আমি এখানে 175 নিব, প্লাস আমার গ্রোথ রেট কি 0.05। এরকম করে আমরা করে ফেলবো। আপনার 12.2% is the cost of equity. আমরা কি সবাই বুঝতে পারি? জি স্যার। ওকে, ভেরি ওয়েল। কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা বলেন? No question. Let's have a look on interactive question 199. এইখানে আমি আপনাদেরকে বলবো, আপনারা আমাকে ক্যালকুলেশন করে আনসার বলবেন। বই দেখে দেখে বলা যাবে নাকি, নিজেরা করে করে বলবেন। A company's shares are quoted at 2.50x dividend. So আমাদের শেয়ার প্রাইস কত 2.50। Dividend just paid was 50 pence. এখন যে ডিভিডেন্ড পেমেন্ট করছে সেটা কত 50 pence. No growth of dividend is expected and dividends are forecast to continue indefinitely. তার মানে কনস্ট্যান্ট ডিভিডেন্ড কত 50 pence. Okay, what is the rate of return that is KE to the investors anticipate? মানে ইনভেস্টরের KE কত হবে বলুন। 20%. 20%. Zero growth model. Right, zero growth model, মানে that is no growth model. Very good, fantastic. সবাই কি এগ্রি করেন?
20%, এটা তো খুব ভালো, তাড়াতাড়ি বলে ফেললো। আপনারা অন্য সবাই বলেন। স্যার 20%। 20%, 20% 50 পয়সাকে 2.50 দিয়ে ভাগ। ভেরি গুড, ভেরি গুড। আচ্ছা, কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বলবেন, তা না হলে উই শ্যাল মুভ টু দ্য নেক্সট ওয়ান। দিস ইজ দ্য পার্টিসিপেশন আই এক্সপেক্ট। হ্যাঁ, আই উইল বি ভেরি হ্যাপি যদি আপনারা এরকম পার্টিসিপেট করেন। আচ্ছা, নাম্বার বি তে বলছে ইউজিং দ্য ডেটা অ্যাবাভ but with an anticipated annual growth rate of 10%, what is K? So looking at the information, প্রথমে আপনি বলেন which model you are going to use, with growth or without growth? With growth. With growth. Well, তাইলে আমার ক্যালকুলেশন করে বলেন what should be the cost of capital here with growth? %32%. 32%. 10% ইয়া হিসাবে। So let me cross check যে উনি যেটা বলেছে ঠিক আছে কিনা। অন্য সবাই করে দেখেন তো এটা ঠিক আছে কিনা। জি স্যার, গ্রোথ রেটে ঠিক আছে। ওয়েট আমি একটু করে দেখি যে সবার জন্য যেটা ঠিক আছে কিনা। এটা ছিল কত? 50 পেন্স, তাই না? জি স্যার, 0.5 আর হচ্ছে গ্রোথ রেট কত? 1, তাই তো? 1.1 আমরা নিলাম। আর হচ্ছে just 1 second, এইটারে আমি কেমনে সরাই? ওয়েট। আচ্ছা, আমার শেয়ার প্রাইস কত ছিল? 2.50। আচ্ছা, 2.50 না, মনে হচ্ছে অ্যাপারেন্টলি ঠিকই আছে, কারণ আমার তো আগেই ছিল যে 20%, আর এটা হবে হচ্ছে 0.1। Yeah, that's correct, 32%. Good, well done. আচ্ছা, সি নাম্বার দেখেন, সি নাম্বার খুব ইন্টারেস্টিং। সি নাম্বারে বলছে investors in company are known to require a rate of return of 15%. তাইলে এই কোম্পানিতে ইনভেস্টর তার রেট অফ রিটার্ন মানে রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন জানে কত? 15%। রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন ইন আদার ওয়ার্ডস উই ক্যান কল ইট কস্ট অফ ক্যাপিটাল। সো ইনভেস্টর সে প্রেডিক্ট করতেছে যে আপনার এখানে কত, যে রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন কত? 15% বা কস্ট অফ ক্যাপিটাল আমরা যে ফর্মুলায় করছি কোনো একটা ওয়েতে দে হ্যাভ ক্যালকুলেটেড 15%। কারেন্ট ডিভিডেন্ড ইজ 30 pence পার শেয়ার। তাইলে কারেন্ট ডিভিডেন্ড কত? 30 pence। No increase is anticipated, তার মানে ডিভিডেন্ড কি কনস্ট্যান্ট ডিভিডেন্ড না 30 pence? তাহলে আপনাকে ক্যালকুলেট করতে বলেছে কি এখানে? শেয়ার প্রাইস। ইউ সি, এইটাকে বলে ভ্যালুয়েশন অফ শেয়ারস। আমরা ওই যে ভ্যালুয়েশনের একটা চ্যাপ্টার আছে, ওই চ্যাপ্টারে দেখবেন শেয়ার ভ্যালুয়েশনের অনেকগুলো মেকানিজম আছে। ওয়ান অফ দ্য ওয়ে ইজ ডিভিডেন্ড ভ্যালুয়েশন। It is all about science and math. You see, যে দেখেন, if you look at the formula, without both, K মানে 30 divided by 0.15. right, K হচ্ছে দেওয়া আছে কত? 15%। ডিভিডেন্ড আপনার দেওয়া আছে কত? হচ্ছে 30 pence। কিন্তু P0 মানে কি? শেয়ার প্রাইস। P0 is absent here. So আপনি যদি উইদাউট গ্রোথের এই ফর্মুলায় K এবং ডিভিডেন্ড দিয়ে দেন, can't you find out P0 using the simple math? জি স্যার, পাওয়া যাবে। আমরা কি সবাই বুঝতে পারতেছি? Everyone in the class, please. জি স্যার। Yes sir. তাইলে আর বললাম না, হ্যাঁ? তাইলে আমার K is given, D0 is given, we need to find out P0. তাইলে বলেন তো কত হয়? 2 টাকা স্যার। হ্যাঁ, 30/15%, তার মানে ওই যে 2 টাকাই হবে। রাইট, দ্যাটস কারেক্ট। আচ্ছা, ওকে। নাম্বার ডি তে বলছে as in C, but dividends are expected to 5% growth. মানে আপনার অন্য সকল ইনফরমেশন সি এর মতো আছে, but dividends are expected to grow at which rate? 5%. তাহলে what you are going to do? You see, K is given how much? 15%. Dividend will be 30 into 1.05, that is D1. P0 হচ্ছে we don't know, G হচ্ছে আমার কত দেওয়া আছে? 5%. So এটাই যদি দেন, can't you find out P0 using this formula?
this second formula? আমি একটু দেখায় দিই তাহলে সবার জন্য মেবি ইজিয়ার হবে। দেখেন আমার ইয়া কত আছে, 15% দেওয়া আছে না রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন। আমাকে কি বলেছে, D0 হচ্ছে 30 পেন্স আপনার ছিল, ইনটু 1.05 হচ্ছে আপনার D1, D0 ইনটু তাহলে D1 হয়ে গেল, ডিভাইডেড বাই P0 কত, P0 সরি আমরা জানি না, রাইট? P0 we need to calculate, সো আমি এটারে এখানে দিয়ে দিলাম। এটার সাথে প্লাস আমাদের হচ্ছে গ্রোথ রেট 0.05. Now you solve this simple math, then you will get P0. পারা যাবে? 3 টাকা অথবা আমি 15 আপনাদেরকে বলে দেই, শোনেন, এটা যদি কারো কাছে সমস্যা হয়, P0 এর আরেকটা সিম্পল ফর্মুলা আছে, P0 equals to D1 divided by KE minus G. জি এটা হচ্ছে ইজিয়ার ফর্মুলা। যদি আপনার সমস্যা হয় আপনারা এইভাবে করেন। অলরাইট, এইবার পারা যাবে। তার মানে আপনারে বলি এটা হবে হচ্ছে 30 into 1.05, তাহলে কত হয়? 30 into 1.05, that is your D1 divided 15. হ্যাঁ হচ্ছে 0.15 minus 0.05. দেখেন দ্যাটস দ্য শেয়ার প্রাইস। এটা হচ্ছে 315 তো, তার মানে এটারে 100 দিয়ে ডিভাইড করেন 3.15। কোনো সমস্যা আছে কারো? হ্যালো, জি স্যার, বুঝা যাচ্ছে। ভেরি ওয়েল। তাইলে আমরা বুঝতে পারলে তো অনেক ভালো। পরের স্টেপে আসেন। দেখেন so far we have seen যে আমাদের G is given in the question, এবং what I am trying to say, you just look at the problem, I mean the question, এবং হচ্ছে you need to identify very quickly in an agile manner and smartly which formula you need to apply. Are we going to use dividend formula? Then are we going to use with growth or without growth, and so forth. What if G is not given but some sort of indications are there, there is some sort of growth in that company in terms of the dividend? So then you need to calculate the G. Kirokom? One way of doing it, look at the dividend history. As for example, imagine this is year 1, 2, 3, 4, 5. So I'm just giving you 4, 5 little examples. মনে করেন প্রথম বছর ডিভিডেন্ড ছিল 10, পরের বছর 11, পরের বছর 12, 13 and 14. So this is the pattern of dividend. Now you have been asked, that is dividend. বুঝতে পেরেছেন? That is what? Dividend. And these are the years maybe. Now you have been asked, you please calculate the cost of capital using the dividend formula. If you look at the dividend history, do you get the hint that dividend is increasing in year on year? There is a trend that dividend is increasing every year. Is it understandable? জি স্যার, গ্রোথ হচ্ছে প্রতি বছর। প্রতি বছর কি গ্রো করতেছে না? But in that particular question, growth rate is not given. Then all you need to do, you need to calculate the dividend growth rate. So how do you determine that? দেখেন এটার জন্য একটা ফর্মুলা আছে। এই ফর্মুলাটা হলো D0 into 1 plus G 1 plus G to the power n equals to dn. That is very scientific. So you might be wondering, how come this guy can remember everything? Remember one thing, I don't memorize anything. This is all about logic. Majority of the cases, you can say like 99.99% cases, the theory I discuss here in the class, I don't memorize them. This is all about logic. So I develop my logic এবং I just use them. কিরকম? এইটা দেখেন লজিক্যাল। D0 মানে হচ্ছে কি আপনার লাস্ট ইয়ার ডিভিডেন্ড বা ইমিডিয়েট পাস্ট ডিভিডেন্ড। ক্লিয়ার? তার সাথে আমরা 1 প্লাস জি আমরা হচ্ছে গ্রোথ রেটটাকে অ্যাডজাস্ট করব n তম ইয়ারের, then we will get the dn মানে ফাইনাল ইয়ারের আমরা ডিভিডেন্ড পাবো। লেটস পুট ইনটু পার্সপেক্টিভ। আমাদের ফার্স্ট ইয়ার ডিভিডেন্ড কত ছিল? 10 into
1 plus g, g হচ্ছে we need to identify, to the power n মানে হচ্ছে কত হবে বলেন তো? 10 এর সাথে আমাদের কয়টা ইয়ার আছে? 5 স্যার। 4 হবে। হয়ে যায়। হ্যাঁ, এই যে সগির আবার আপনার মিউট করতে হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, তাইলে আমাদের এখানে কয়টা ইয়ার আছে বলেন তো? 5টা বলতেছেন না? দ্যাট ইজ রং। আমার 4 হবে। নিয়ে নিলাম 10 ইজ দ্য বেস অ্যামাউন্ট, ঠিক আছে? 10 এর সাথে আর কয় বছরকে অ্যাডজাস্ট করতে? ভালো করে দেখেন। 4 বছর। Absolutely. So always you got to be mindful যে আপনি 10 is the base year, so you have already taken D0, that is first year and নিয়ে নিছেন, you are left with 4 more year. So এই জন্য আমরা এটাকে নিব হচ্ছে 4. Make sense? আমরা কি বুঝতে পারতেছি না বোঝা যাচ্ছে না? জি স্যার, বোঝা যাচ্ছে। ওকে, এইটা নিয়ে আমাদের ফাইনাল ইয়ারের ডিভিডেন্ড কত? 14। 14. সো এটারে আপনি এখন সলিউশন করেন, তাহলে এটার মানে কি? 1 plus g 1 plus g equals to, এটা হবে হচ্ছে 4 রুট। হ্যাঁ, ওই যে 4th রুট আছে না, ফর্মুলার 4th রুট, এটা আপনারা ক্যালকুলেটরে করবেন, সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটরে। ওই যে 4th রুট করেন, এটা করে আমাকে বলেন অ্যানসার কত? মনে করেন এটা, তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের 4th রুট 14, এরকম না? পরে আমাকে বলেন এটার অ্যানসার কত। তার মানে g ইকুয়ালস টু 4th রুট 14 মাইনাস 1 দিয়ে আপনার কত হয় সেটা দিয়ে আমাকে বের করে বলেন কত হয় g। স্যার 8.8%। 8.8%। আপনার বলেন তো, ইজ ইট কারেক্ট অ্যানসার? হ্যালো স্যার 8.8% আসে। ভেরি ওয়েল, তাহলে 8.8% আমি নিলাম অ্যানসার। আমরা কি বুঝতে পেরেছি যে হাউ টু ক্যালকুলেট দ্য g আন্ডার এ গিভেন সার্কামস্টেন্সেস? বোঝা যায় তাই না? জি স্যার। এখন আপনারা আরেকটা জিনিস বলেন, মনে করেন, আচ্ছা আরেকটা জিনিস বলার আগে আপনারা আরেকটা কাজ করি। লেটস ডু ওয়ান থিং। 200 পেজে যান, পেজ 200। পেজ 200 এ দেখছেন যে এখানে ইয়াদাও আছে 2001 এ হচ্ছে 1, 2002 এ 1 টাকা 10 পয়সা এরকম। সো ক্যান ইউ প্লিজ ফাইন্ড আউট ডিভিডেন্ড গ্রোথ রেট ভেরি কুইকলি এ ওয়ার্ক এক্সাম্পলে, এবং ক্রস চেক উইথ দ্য বুক যে আমাদের বইয়ে আছে 10.3%, whether you can calculate 10.3%. ক্যালকুলেট করে বলেন এবং does it match with your book, that you need to tell. স্যার 10% মেবি। হ্যাঁ, এটা 10.3% প্রিসাইজলি। স্যার 10.297436। 97 মানে হচ্ছে 10.3। ওইটারে আবার ওই যে 10.3 মানে 10% করে দিয়েন না, কারণ 0.3% গ্রোথ রেট, সো ইউ ক্যানট ইগনোর দ্যাট। হ্যাঁ, ওইগুলারে ই করবেন না, আবার রাউন্ড অফ করে দিবেন না। ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেন 4টা করেন তো। ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেন 4 এ দেখেন বলছে কোম্পানি হ্যাজ পেইড দ্য ফলোইং ডিভিডেন্ড ওভার দ্য লাস্ট 5 ইয়ার্স। এটা হচ্ছে 2000 2001, এখানে যে আপনার দেওয়া আছে estimate the growth rate and cost of equity if current ex-dividend market value is 10.5 per share. So can you please calculate that for me?
Interactive question 4. প্রথমে বলুন যে আমাদের গ্রোথ রেট কত হয় এখানে? So 9.73. ভেরি ওয়েল। এবার হচ্ছে ওটার সাথে আমরা তাহলে ডিভিডেন্ডের রেট কোনটা নিব, 100 নাকি 145? Which dividend we are going to take? হ্যাঁ, 45. of course 145. ভেরি গুড। তাহলে ওইটা দিয়ে আপনি করে ফেলেন, ক্যালকুলেট করে বলেন তো কত হয় কস্ট অফ ক্যাপিটাল। Sir, is it 14.47%? That I need to check. 14.47. নাম্বার 4, তাই না? তো এটা তো 16.4% দেখাচ্ছে। ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেন 4। এখানে আপনাদের গ্রোথ রেট কত হচ্ছে? 9.7%. না, এটা তো গ্রোথ রেট দেখাচ্ছে 10.8%। ও না, এটা সেলফ টেস্ট। ওয়েট সম্ভবত আই ডিড এ মিস্টেক, জাস্ট 1 সেকেন্ড। 24.8%। আপনারা কি এই অ্যানসার বলেছিলেন 24.8? না স্যার, উনি 14. আচ্ছা, আপনাদের গ্রোথ রেট কত হয়েছে? 9.7% হয়েছে, তাই না? স্যার 9. জি স্যার। 9.7% হলে আপনাদের 145 ইজ দ্য ডিভিডেন্ড। তার সাথে গ্রোথ রেট অ্যাডজাস্ট করেন, স্যার তাকে 24. আমরা 24.8 স্যার। কত 24.8। হ্যাঁ, যিনি করেছেন আপনাকে মনে হয় একটু দেখতে হবে যে from where you have done the mistake, maybe এটা টাইপো মিস্টেক Sorry, হবে। the growth rate. Yes, sir, I have got it. ওকে, ভেরি গুড। তাইলে আমাদের সো ফার ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেন 4 হয়ে গেল। তাইলে বাই দিস টাইম উই হ্যাভ আন্ডারস্টুড যে হাউ টু ক্যালকুলেট গ্রোথ এবং হচ্ছে হাউ টু ক্যালকুলেট কস্ট অফ ইউজিং দা গ্রোথ মডেল। এখন আমি আপনাদের আরেকটা জিনিস বলি, এটা বইয়ে এখন দেখতেছি না, বাট ইউ মাইট এনকাউন্টার দিস সর্ট অফ প্রবলেম ইন দ্য রিয়েল এক্সাম সিনারিও। সেটা আমি একটু বলার চেষ্টা করতেছি। লেটস ইমাজিন এরকম একটা সিচুয়েশন। হ্যাঁ, let me give you a fresh perspective. মনে করেন এরকম, এটা let's say I'm giving you 6, 7, 8, 9 এরকম হচ্ছে 9 বছরের ইনফরমেশন দেওয়া আছে। সো ফার্স্ট ইয়ার 10, পরের বছর হচ্ছে 5, পরের বছরে কোনো ডিভিডেন্ড নাই, তারপরের বছরে আবার ধরেন 10 কেমন 10, তারপরে হচ্ছে 11, তারপরে 12.2, তারপরে 13.4 and so forth, তারপরে হচ্ছে ধরেন 14, তারপরে আবার হচ্ছে 0। So this is kind of very undulating trend, তাই না? ফ্লাকচুয়েটিং ট্রেন্ড না? আমাদের আগের যেটা ছিল একটা মনে করেন ইনক্রিজিং ট্রেন্ডে ডিভিডেন্ড ছিল, এইখানে কিন্তু ইট ডাজন্ট রিফ্লেক্ট দ্যাট। এখানে ফার্স্ট ইয়ারে 10 দিয়েছে, সেকেন্ড ইয়ারে কি আবার 5 ডিভিডেন্ড কাট হয়েছে, থার্ড ইয়ারে একদমই ডিভিডেন্ড দেয়নি, আবার ফোর্থ ইয়ার থেকে ইফ ইউ লুক এট দা সিরিজ দেন হচ্ছে 4 to 8 years, these 5 years
ইটস রিফ্লেক্ট এ প্যাটার্ন। এই সময়ে বেসিক্যালি আমাদের ডিভিডেন্ড আছে, গ্রোথ আছে, কিন্তু বাকি সময়গুলোতে এবং 9th ইয়ারেও আমার ডিভিডেন্ড নাই। খেয়াল করেছেন? তাইলে হোয়াট ডু উই ডু ইন দিস সিচুয়েশন? এই সিচুয়েশনে আপনি কিভাবে গ্রোথ রেট বের করবেন? যখন এরকম সিচুয়েশন থাকবে, all you need to do, you need to find out a series which is representative of company's actual dividend history. So we have taken 9 years. Out of 9 years, we have seen there is a 5 years, so which is where in a row dividend is increasing. So আপনার তখন এইখানে একটা ডিভিডেন্ডের প্যাটার্ন আছে ওভার দ্য 5 ইয়ার্স। সো এই 5 ইয়ার্স এর ডিভিডেন্ড ধরে আপনি তখন ডিভিডেন্ডের গ্রোথ রেট বের করবেন, এবং দ্যাট গ্রোথ রেট ইউ আর গোনা অ্যাপ্লাই ইন দ্য কোশ্চেন এন্ড ইউ আর গোনা ক্যালকুলেট কস্ট অফ ইকুইটি অর কস্ট অফ ক্যাপিটাল। আর উই ক্লিয়ার অন দ্যাট? জি স্যার। সরি স্যার, বুঝি নাই স্যার, একটু। আমরা যেটা বলার চেষ্টা করছি, এখানে কয় বছরের ডিভিডেন্ড হিস্ট্রি দেওয়া আছে? 9 বছরের। তো এই 9 বছরে আমাদের একটু আগের কোশ্চেনে যেরকম মনে করেন 10, 11, 12 এরকম সুন্দর একটা প্যাটার্ন ছিল, এই প্যাটার্ন কি এখানে আছে? নাই তো। না স্যার। সো এই প্যাটার্ন যদি না থাকে, তাইলে মনে করেন আপনার ফার্স্ট ইয়ারে আছে কি 10, ফাইনাল ইয়ারে কত আছে? 0। তার মানে তো আপনার গ্রোথ রেট হয়ে যাবে, ইফ ইউ পুট ইনটু ফর্মুলা, তাইলে আপনার গ্রোথ রেট n তম ইয়ারে হচ্ছে 0, তার মানে আপনার ডিভিডেন্ডের গ্রোথ রেট উইল বি 0। ইজ ইট দ্য কেস? আসলে এই কোম্পানির ডিভিডেন্ডের গ্রোথ কি 0? না স্যার। 0 না তো। সো এরকম সিচুয়েশনে আপনাকে যে কাজটা করতে হবে, যে আপনাকে একটা প্যাটার্ন খুঁজে বের করতে হবে, যে প্যাটার্নটা আসলে ডিভিডেন্ডের অ্যাকচুয়াল গ্রোথ রেটটা রিফ্লেক্ট করে। সো আমাদের 1 to 9 ইয়ার্স আমি দেখলাম, এইখানে 4 to 8 ইয়ার্সে আমাদের দেখলাম কি আমাদের হচ্ছে ডিভিডেন্ডে একটা গ্রোথ রেট রয়েছে এখানে। So we need to take the data from 4 over 8 years and you need to calculate the dividend growth rate using that formula, এবং ওই গ্রোথ রেটটা you are going to apply in the particular questions. এবার কি ক্লিয়ার? জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার এটা কি 4 বছর ধরেও করা যাবে নাকি? হ্যাঁ, 4 বছর হলে 4। আমি তো কোথাও বলি নাই যে আপনাকে 5 বছরের হতে হবে। If you find 5 years data, that 5. If you find 6, that's 6. If you find 3-4 years, that is fine as well, depending on the information you will be given. Okay. Right? Okay. So এটা আমরা ডিভিডেন্ডের গ্রোথ রেট দেখলাম। There is another way of calculating growth that is called Gordon growth model. Gordon growth model. Gordon growth model, the formula of determining G equals to R into B. So where R equals to accounting rate of return or return on equity. আমি R equals to আমি ARR বলে দেই, তাহলে হচ্ছে ইজিয়ার হবে, accounting rate of return, আর B equals to profit retention ratio. So what do we understand by this? মনে করেন কোন একটা কোম্পানিতে সে বলল যে আমার accounting rate of return is, let's say, 10%. Sometimes you need to calculate, এবং আমার যে প্রফিট হয়েছে মনে করেন 100 টাকা, out of 100 টাকা we have distributed 60 টাকা, তাইলে হচ্ছে how much we have retained? 40. In other words, we can tell 40%. যেহেতু আমার 100 এর মধ্যে 60 আমি দিয়ে দিয়েছি, 40%. So আপনি G equals to R into B. So আমরা হচ্ছে 10% times হচ্ছে 40% আপনি করেন, that will be like 4% is your growth rate. So this is another way of calculating growth rate. So আমরা একটা কাজ করি, let's have a look on 202, page 202, 202 পেজে যান। Use of earnings retention model. Can you find that? Yes, sir. Okay. এখানে বলছে consider the following summarized financial statements of XYZ by XZ Limited. Asset দেওয়া আছে 200, ordinary shares এবং reserves দেওয়া আছে হচ্ছে 100 each, that is 200. Profit after tax কত দেওয়া আছে? 200. Dividend payout করছে কত? 40%.
তাহলে ডিভিডেন্ড রিটেনশন কত? 60%. 60. So you got one information here. ব্যালেন্স শিটে দেখেন অ্যাসেট দেওয়া আছে 212 মানে 2002 এ, আর অর্ডিনারি শেয়ারস এবং রিজার্ভ কত আছে? 212, 212. If the company's accounting rate of return and earning retention rate remain the same, what will be the growth in the dividends in the next year? So আমাদের প্রথমে যে কাজটা করতে হবে ARR বের করতে হবে. You see, profit 2012 তে কত হচ্ছে? 20. আর হচ্ছে আপনার ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড কত আছে? ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড উই ক্যান ক্যালকুলেট, দ্যাট ইজ হচ্ছে অর্ডিনারি শেয়ারস এবং রিজার্ভ যদি আমি যোগ করি তাহলে আমাদের ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড কত? 200. তার মানে আমার রেট কত? অ্যাকাউন্টিং রেট অফ রিটার্ন 10%, ঠিক কি না? ওকে, 10%. Applying this to the end of year, 10% gives profit 2000 estimated 21.1, that is fine. আর আমাদের ডিভিডেন্ড পে আউট রেশিও কত? 60%. So 10% into 60%, what is the growth rate here? 6%. বলুন 6%. এইটুকু কি বোঝা যায়? জি স্যার। ওকে, আপনারা এই যে underneath of 2002 আপনার towards the end of this year এখানে দেখেন problems of the earnings retention model, এইটা অনেক সময় পরীক্ষায় আসে যে এই যে গর্ডন গ্রোথ মডেল or earnings retention মডেলের what are the drawbacks, major drawbacks of this particular model, এই জিনিসটা মানে আপনাকে অনেক সময় describe করতে হয়। দেখেন, note that accounting rate of return is calculated with reference to opening balance sheet value. The major problems with this model is its reliance on accounting profit. Remember, whenever we talk about the financial management, we usually talk about the finance or cash flows. But a particular model is heavily relied on accounting profit, which is contradictory to the spirit of the financial management. So its huge reliance on accounting profit, এটা হচ্ছে somehow contradictory. কারণ profit তো realize না. All right, this is the first drawback. Second, the assumptions that R and B will be constant. R মানে কি? আমাদের অ্যাকাউন্টিং রেট অফ রিটার্ন, বি মানে কি? প্রফিট রিটেনশন রেশিও। এই যে অ্যাজাম্পশনসটা যে আমার সব সময় আর এবং বি এটা সেম রেটে হবে, সো ক্যান ইউ রিয়েলি গ্যারান্টি দ্যাট ইন দ্য বিজনেস ওয়ার্ল্ড ইওর আর এন্ড বি উইল বি সেম? বিজনেসের ডিসরাপশন হতে পারে, কোভিড আসতে পারে, ইউ ক্যানট গ্যারান্টি দ্যাট যে ইওর অ্যাকাউন্টিং রেট অফ রিটার্ন উইল বি কনস্ট্যান্ট ফরএভার। ইউ ক্যানট গ্যারান্টি, নো ওয়ান ক্যান গ্যারান্টি। সো দিস পার্টিকুলার ফর্মুলা assumes that, which is another drawback. Then আরেকটা ড্রব্যাক বলছে যে আপনার ডিভিডেন্ড পে আউট রেশিও। সো আপনার যদি ডিভিডেন্ড অনেক কম হয় বা পার্টিকুলার কোন ইয়ারে if you do not have any profit, how come you are going to pay the dividend? So this particular assumptions again is fallacious. So 3 নম্বরে বলছে inflation can substantially distort the accounting rate of return if assets are valued on an accounting historical cost basis. Model also assumes that all new finance comes from equity. এই মডেলের আরেকটা ইয়া হচ্ছে সমস্ত new finance comes from equity. So these are the major drawbacks of earnings retention model. Any question, any confusion from anyone? No question. That's good. এবার আসেন interactive question 5. A company has 300,000 ordinary shares in issue with an ex-dividend market value of 1.35 per share. তাহলে ওর শেয়ারের প্রাইস কত? 1.35. Dividend of 50,000 had just been paid out of profit after tax 75,000 টাকা। তার মানে 50,000 টাকা ডিভিডেন্ড দিয়েছে সে কত প্রফিট থেকে? 75. So এখান থেকে you see যে dividend per share we can calculate. All right, also we can calculate dividend payout ratio. Also we can calculate আপনার net asset value. Can we calculate that? এইটা আমি একটু আপনাদেরকে হেল্প করি, তাহলে হচ্ছে it will be easier for you to understand. দেখেন আমরা একটু ডেটা গুলো নিয়ে নেই। শেয়ারের প্রাইস কত আছে? that is P0 কত? 1.35. আমাদের নাম্বার অফ শেয়ারস কত আছে? 3 লাখ স্যার। 300,000. ওকে, তারপরে হচ্ছে প্রফিট কত আছে? 75,000. আচ্ছা, ডিভিডেন্ড নেই আগে, ডিভিডেন্ড হচ্ছে 50,000, তাই না?
তাইলে আমাদের ডিভিডেন্ড পার শেয়ার কত আছে? 0.1. রাইট, এটা ওভার ওকে 0.16 অথবা এরকম। ওকে, এবার বলেছে মনে করেন টোটাল প্রফিট কত হয়েছে তার? 75. 75,000. 75,000। যদি 75,000 প্রফিট হয়ে থাকে তাহলে প্রফিট রিটেনশন রেশিও 25. প্রফিট রিটেনশন 25 হচ্ছে অ্যাবসলিউট ভ্যালুতে, বাট যদি আমি রিটেনশন রেশিও বলি দ্যাট উইল বি 25 3.33 ওভার 75,000, তার মানে 0.33, এরকম না? জি স্যার। কারণ Yes, sir. আমি 25,000 টাকা প্রফিট করেছি, তার মধ্যে ডিভিডেন্ড ডিস্ট্রিবিউট করেছি 50,000, সো হাউ মাচ ডিড উই কিপ? আমরা 25,000 টাকা রাখছি, তার মানে আমার রিটেনশন রেশিও কত? 33.33% বা 1/3। এবার বোঝা যায়? জি স্যার। Yes, sir. ওকে, আমাদের নেট অ্যাসেট কত আছে দেখেন, ওইখানে একটা নেট অ্যাসেট পার শেয়ার বলছে, পার শেয়ার কত? 1.06। 06. আমি যদি বলি টোটাল নেট অ্যাসেট কত, তাহলে কি আমি যদি টোটাল নাম্বার অফ শেয়ারস আছে যে 3 লাখ, তার সাথে যদি আমি 1.06 মাল্টিপ্লাই করি উইল গেট নেট অ্যাসেট। আমি যদি এখন বলি ক্যান উই ক্যালকুলেট এআরআর, obviously আমরা এআরআর বের করতে পারবো। হাউ? 75,000 টাকা is our profit, our net asset or capital employed is this much, so this is the ARR. Make sense? So this profit retention ratio we know it as B, আর ARR হচ্ছে আমরা বের করেছি। So what is the G? G হচ্ছে এই দুটার মাল্টিপ্লিকেশনস, 0.33 into this one, then you got the G, that is 7.8%. Clear? স্যার নেট অ্যাসেট পার শেয়ার এখানে তো বলছে যে স্যার নেট অ্যাসেট এট দা ইয়ার এন্ড ওয়্যার ভ্যালুড এর টাকা 1.06 ও মিলিয়ন। তাইলে এখান থেকে ইয়া বাদ দিয়ে দিতে হবে, ওই যে আপনার ওপেনিং ইয়াটা বাদ দিয়ে দিতে হবে। এটা 1.6 মিলিয়ন। ওকে ওকে ওকে, ও সরি, তার মানে 1.06, সরি এটা একটা ভুল হয়েছে, 1.06 ভেরি গুড ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 6, বুঝতে পেরেছেন? তার মানে হচ্ছে এটা 10,60,000 দিয়ে দেব। এই যে এরকম হবে, আর এইটা তাহলে এরকম হবে না। এইখান থেকে বেসিক্যালি যখন আমরা এআরআর বের করি না, আমাদের নেট অ্যাসেট পার শেয়ার না, নেট অ্যাসেট হচ্ছে ইয়ার এন্ড নেট অ্যাসেট, তাই না? জি স্যার। আমি কতটুকু রিটেইন করেছি বলেন তো? প্রফিট 75,000 টাকা হচ্ছে আমরা প্রফিট করছি, ডিস্ট্রিবিউট করছি কত? 50,000। তাহলে আমি রিটেইন করছি কত? 25,000 টাকা। তাহলে আমার ওপেনিং কত হবে? ওইখান থেকে 25,000 যদি আমি মাইনাস করে দেই, that will be our opening. ওকে, তাহলে এআরআর কত? এআরআর হবে হচ্ছে এই যে ওপেনিং যেটা আছে 75 ইনটু এআরআর, সেক্ষেত্রে আমাদের গ্রোথ হবে 2.4%। এবার হ্যাপি? জি স্যার, এবার ঠিক আছে। এবার ঠিক আছে না, সরি আমি আসলে ওইটারে খেয়াল করি না, আমি দেখছি ভাবতেছি নেট অ্যাসেট পার শেয়ার বলছে এটা। থ্যাংক ইউ। তাহলে এখানে কি জিনিস আমরা শিখলাম? একটা হলো নেট অ্যাসেট হচ্ছে অলওয়েজ আপনার ওপেনিং নেট অ্যাসেট নিয়ে আমরা করব, নট দ্য ক্লোজিং অন। আমি কিন্তু এই জন্য 25,000 টাকা ইম্প্যাক্টটা এখানে নিউট্রালাইজ করে দিয়েছি। কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে আপনারা বলতে পারেন যে ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন যে why we have stripped out 25,000 টাকা, কারণ আমরা the net asset we consider here, that is the opening net asset, that is the formula, that is the assumptions given by the Gordon, এই জন্য আমি 25,000 টাকা মাইনাস করে নিয়েছি এই আর কি। এবার তো আপনারা বাকিটা কস্ট অফ ইকুইটি উইল বি এবল টু ডিল উইথ দ্যাট, তাই না? পারবেন না বাকিটা? আচ্ছা, আজানটা শেষ হয়নি।
Yes, here we go. তাহলে so far এটা কি পারা যাবে? কারো কোনো কনফিউশন আছে কিনা? হ্যালো, জি স্যার। স্যার নেট Are you অ্যাসেট okay with that? ইয়ার এন্ড একটু বুঝতে পারিনি স্যার। কোনটা? নেট ইয়ার এন্ড। ও নেট অ্যাসেট তো ইয়ার এন্ড এর কথা বলা আছে কি এই যে 1.06 মিলিয়ন, তাই না? এটারে আমি বসাইলাম। কিন্তু আমরা বলছি কি যে আমরা যখন ওই যে ইয়াটা বের করব এআরআর, এটা সব সময় আমার ওপেনিং নেট অ্যাসেট দিয়ে নিব। তাইলে আমার 75,000 টাকা প্রফিট করছি, আমি এখান থেকে কত ডিস্ট্রিবিউট করছি ডিভিডেন্ড হিসাবে? 50,000। তাইলে কতটুকু প্রফিট আমি রিটেইন করছি? 25,000 টাকা। এই 25,000 টাকা কি তাইলে ইয়ার এন্ড এর এইটার মধ্যে অ্যাডেড আছে, ইনক্লুডেড? জি স্যার। এই কারণে ওইটাকে মাইনাস করে আমরা ওপেনিং নেট অ্যাসেট বের করছি। ওকে স্যার। তাইলে সবাই আমরা মোটামুটি বুঝতে পেরেছি, বাকি ক্যালকুলেশন তো ফেয়ারলি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, ইউ শ্যাল বি এবল টু ডু দ্যাট, রাইট? তাইলে এটা আমরা বুঝতে পারলাম। সো হোয়াট এলস ডু উই হ্যাভ? That is dividend with growth. So we have done pretty much everything. আচ্ছা, নাও আমাদের নেক্সট প্রবলেম হলো, ধরেন আমরা এতক্ষণ ধরে দেখলাম কস্ট অফ ইকুইটি ইউজিং দা ডিভিডেন্ড মডেল, but there are numerous companies they don't pay the dividend. So does it mean they don't have the cost of equity? Their cost of equity is zero. It doesn't mean that. So in that case, you need to apply another formula which is known as capital asset pricing model. সেটা কি বলে? CAPM, capital asset pricing model. Capital asset pricing মডেলের ফর্মুলাটা হচ্ছে K equals to risk free rate plus market return minus risk free rate into beta. ঠিক আছে? into what? into beta. কারণ বেটাটা আমি দেখিয়ে দেই ফর্মুলার বেটা, so that you don't, it is not happening. Yes, here we go. তাহলে K equals to risk free rate, that is হচ্ছে risk free rate কি? আমার দেশে risk free rate কত? ইউজুয়ালি গভর্নমেন্টের যে বন্ড ট্রেজারিটারি আছে এগুলারটাকে risk free rate বলা হয়, প্লাস মার্কেট রিটার্ন কত? আমাদের শেয়ার মার্কেট বা ওভারঅল মার্কেট থেকে আমি যদি ইনভেস্ট করি তাহলে কিরকম রিটার্ন পাওয়া যায়, মাইনাস রিস্ক ফ্রি রেট। তাইলে মানে এই যে ব্র্যাকেটের মধ্যে যেটা আছে এটাকে বলে হচ্ছে রিস্ক প্রিমিয়াম। ওকে, সো এই যে রিস্ক ফ্রি রেট ইনটু মার্কেট রেট, এটাকে কি বলা হয়? এটাকে বলা হয় হচ্ছে আপনার রিস্ক প্রিমিয়াম। ওকে, তাইলে এটারে কি বলে? এই যে আমি রেট করে দিলাম RM ইন মাইনাস RF, এটাকে বলে হচ্ছে আপনার রিস্ক প্রিমিয়াম। এইটার সঙ্গে হচ্ছে আমরা বিটাকে যদি অ্যাডজাস্ট করি দেন হচ্ছে ইউ উইল গেট দা আপনার K. তাহলে the company who don't pay the dividend, for them there is an alternative way of calculating cost of equity which is known as CAPM. তখন আপনার এই CAPM মডেলে এটা ক্যালকুলেট করা যায়। তো আমরা একটু দেখি যে CAPM মডেলে how do we do that? এটারে let me see if you have any questions on that. Yes, you do. এটারে আপনি একটা কাজ করেন, 205 পেজে আসেন, work example CAPM. Can you find them? Yes sir. Okay. Boggins Limited is an all equity company with BJ, I mean beta হচ্ছে 1.10। তার মানে এই কোম্পানির আপনার বিটা কত? তো দেওয়া আছে 4%, the market is 11%। তাইলে এই কোম্পানির কস্ট অফ ইকুইটি কত? risk free rate 4% into beta into 11% minus 4%, you got the cost of equity 11.7%. Any confusion? No sir. ওকে, পারা যায় তাহলে। আচ্ছা, আরেকটা ম্যাথ আমি একটু আপনাদেরকে দেখাতে চাই, সেটা হচ্ছে 204 এ যান। 204 এ impact of bonus shares and right issue that you need to look at, এটা একটু আমরা দেখি যে how does it impact। 204 পেজে যান, worked example bonus issue।
দিয়েছেন? জি স্যার। ওকে, এটা জাস্ট আমি আপনাদেরকে ডিব্রিফ করে দিব, দেন ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড। দেখেন টোটাল ডিভিডেন্ড 2001, 2, 3 বছরের টোটাল ডিভিডেন্ড দেওয়া আছে, টোটাল নাম্বার অফ শেয়ারস দেওয়া আছে, এবং ডিভিডেন্ড পার শেয়ার প্রতি বছর কত সেটা করা আছে। A on for on bonus shares was made in 2003. আপনি যদি 2003 তে দেখেন তাহলে কি নাম্বার অফ শেয়ার বেড়ে গেছে না? 50 মিলিয়ন থেকে 100 মিলিয়ন হয়ে গেছে। জি স্যার। বুঝছেন? Why did it happen? কারণ ওই কোম্পানি বোনাস ইস্যু করছে। So bonus issue জিনিসটা কি? What is bonus issue? Probably you might have learned it during the knowledge level. So you have some sort of understanding about bonus shares. So what is bonus share? Tell me. So what do we understand by bonus shares? Bonus shares are the shares which are issued to the existing shareholders according to their shareholding ratio without having any inflow, resource inflow to the company. এবং bonus shares are usually issued from the retained earnings অথবা হচ্ছে share premium এই ধরনের অথবা রিজার্ভ থেকে bonus share ইস্যু করা হয়। Do you agree with this definition? Yes, sir. Okay. যদি আমরা এগ্রি করি তার মানে কোনো রিসোর্স ছাড়া 2003 তে all of a sudden out of the blue shares number have been increased to 100, মানে 50 মিলিয়ন থেকে কত হয়ে গেছে 100 মিলিয়ন, মানে এক লাফে এটা 50 মিলিয়ন বেড়ে গেছে। তাইলে 2003 তে আমাদের পার শেয়ার কত হয়ে গেছে 1.1, মানে ইপিএস দেখেন বা ডিভিডেন্ড পার শেয়ার 1.1 হয়ে গেছে। সো হোয়াট ডাজ ইট মিন অ্যাকচুয়ালি? যে আসলে আমার শেয়ার কিন্তু 50, এফেক্টিভলি আমি কোনো টাকা পয়সা পাই নাই, জাস্ট আমার রিজার্ভ থেকে আমি এডিশনাল কিছু শেয়ার ইস্যু করছি যে কারণে আমার ডিভিডেন্ড পার শেয়ার কমে গেছে। তাইলে ডাজ ইট মিন যে আমি এফেক্টিভলি কম হারে ডিভিডেন্ড দিচ্ছি? নো, আমার তো বেসিক্যালি নাম্বার অফ শেয়ার বেড়ে গেছে এই কারণে আমার ডিভিডেন্ড পার শেয়ার কমে গেছে। Therefore, all you need to do, you need to restate the dividend per share in the other corresponding year বা comparative years, which is 2001 and 2. 2001 এবং 2 তে যে ডিভিডেন্ড দেওয়া আছে এই ডিভিডেন্ডের ফিগারটাও অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে। কি রকম? তখন আমরা ধরে নিব যে এই 100 মিলিয়ন শেয়ারস were in place in 2001, এই 100 মিলিয়ন shares were in place in 2002 as well. তাইলে ওই সময়ের যে ডিভিডেন্ড আছে 100 মিলিয়ন তাকে আমি 100 দিয়ে ডিভাইড করব, করে দেখেন এই যে নিচে ক্যালকুলেট করছে ডিভিডেন্ড পার শেয়ার 1। 2002 এ আমার 105 ডিভিডেন্ড, তাকে আবার আমি ভাগ দিব হচ্ছে 100 দিয়ে, তার মানে কত 105। আর 2003 এর ক্যালকুলেট করা হয়েছে। সো বেসড অন দ্যাট তখন হচ্ছে ইউ উইল ক্যালকুলেট যে আপনি ইউ উইল ফাইন্ড আউট দ্য ডিভিডেন্ড পার শেয়ার এবং হচ্ছে সেটার ভিত্তিতে আপনি গ্রোথ রেট বের করে কস্ট অফ ক্যাপিটাল বের করবেন। দিস ইজ হাউ ডাজ দ্য bonus share impact যে অন দা গ্রোথ রেট। আদারওয়াইজ কিন্তু এখানে ডিভিডেন্ড মানে দেখা যাবে কি আপনি যদি এই গিভেন ইনফরমেশন থেকে বের করেন তাইলে হচ্ছে আপনার কি ওই ডিভিডেন্ডের ডি গ্রোথ দেখাবে, নেগেটিভ গ্রোথ দেখাবে। ইজ ইট দ্য কেস? নো, ইটস নট দ্য কেস। কারণ অ্যাকচুয়ালি যে আমার শেয়ারগুলো ইস্যু হয়েছে এর জন্য তো কোনো রিসোর্সের ইনফ্লো হয় নাই, এটা তো আমার রিজার্ভ থেকে হয়েছে। এই দ্যাট রিজার্ভ ওয়াজ ইন প্লেস ইন 2001, দ্যাট রিজার্ভ মাইট হ্যাভ বিন ইন প্লেস ইন 2002। সো বোনাস শেয়ার ইস্যু হলে অলওয়েজ প্রিভিয়াস যে ইয়ারগুলা থাকে সেই ইয়ারগুলাতে শেয়ার সংখ্যা চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং অ্যাকর্ডিংলি ডিভিডেন্ড পার শেয়ারও চেঞ্জ হয়ে যাবে। এটা আপনারা ইউ মাইট নো অ্যাবাউট ইপিএস এর একটা আইএস আছে which is called IS 33. It's same principle. IS 33 তে বলা হয় if you have any sort of bonus shares you need to go back and restate the EPS all the years presented, comparative years presented, যতগুলো ইয়ার আছে এটা প্রেজেন্ট করতে হয়। The logic is same. তার মানে এই ডিভিডেন্ডকে আপনার রিস্টেট করতে হবে, করে দেন হচ্ছে আপনাকে গ্রোথ বের করতে হবে। আমরা কি বুঝতে পারছি না? বোঝা যায় না? মানে স্যার বোনাস শেয়ার থাকলে আমরা এইভাবে এই ক্যালকুলেশনটা করব প্রিভিয়াস ইয়ারগুলা। বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা যে কেন আমরা করতেছি? জি স্যার, বুঝছি স্যার। সবাই বুঝছেন? Everyone? Sir, why we need to restate the previous years? Although we have given the dividend in the present year, so we need to restate. এই কারণেই তো আমি বলেছি যে probably you might understand মানে all the, আমি আপনাকে পার্টিকুলারলি বলতেছি না, আপনাদের সবাইকে। So why do we need to restate the prior years? Let me show you. এই জন্য আপনাদেরকে একটু দেখাই। আমাকে বলেন তো এখানে কোন কোন ইয়ার বলা আছে? 2000, 2002 আর কত 2003 এরকম ইনফরমেশন দেওয়া ছিল। এইখানে আমার ডিভিডেন্ডের ইনফরমেশন বলেন কত দেওয়া আছে? 100, 105,
105 আর কত 111 111 শেয়ারের নাম্বার কত দেওয়া আছে 50 50 50 আর হচ্ছে 100 এই যে 100 যে শেয়ার হলো so you have got incremental number of shares because of what because of bonus shares in 2003 ঠিক কি না কারণ 1:1 বোনাস শেয়ার ইস্যু করেছেন না কোম্পানি এই কারণে মানে 50 মিলিয়ন শেয়ার এটা কত হয়ে গেছে 100 মিলিয়ন শেয়ার হয়ে গেছে এটা কি আমরা বুঝতে পারি Yes, sir. ওকে তাইলে আমাদের বলেন তো ডিপিএস কত আছে how much is the DPS that we can easily calculate now this is the scenario of the dividend per share now if you look at the dividend history you see আমাদের 2001 এ কত ছিল 2 টাকা in 2003 the dividend has dropped to 1.11 so what does it mean actually if I ask you to calculate the dividend growth rate so it will produce negative growth rate isn't it Yes, sir. negative growth হয়েছে না but is it the case আপনি যদি if you look down further if you interpret it more meticulously no dividend there is no degrowth of the dividend এখানে ডিভিডেন্ডের ডিগ্রোথ হয় নাই why কারণ হচ্ছে the company had issued bonus shares in 2003 and by this time we know the definition of bonus shares are the shares which are issued from the retained earnings without having any changes of the resources in the company তাহলে কোম্পানির রিসোর্সের কি কোনো চেঞ্জ হচ্ছে only the number of shares have been changed do we agree with that জি স্যার bonus share এ আমাদের কোনো রিসোর্সের চেঞ্জ হয় না কিন্তু only রিটেইন আর্নিংস থেকে ওটার নাম হয়ে যায় শেয়ার তার মানে এফেক্টিভলি আমার কিন্তু শুধুমাত্র শেয়ার সংখ্যা বাড়া ছাড়া কোম্পানির আর কোনো চেঞ্জ নাই তাইলে আমার 2002 এবং 2001 এ যে 50 মিলিয়ন শেয়ার ছিল তার ভিত্তিতে যে ডিভিডেন্ড ক্যালকুলেট করা ছিল that was not right because we have not given the impact of bonus shares in the previous years so তাইলে আমাকে এখানে যে কাজটা করতে হবে we need to change the number of shares in all the comparative years সবগুলোকে আমার 100 করে দিতে হবে কারণ কি যখনই বোনাস শেয়ার থাকবে তখনই এই কাজ করবেন even if you go for calculation of EPS you need to apply the same formula এবার আপনি ক্যালকুলেট করেন এটা ডিভাইডেড বাই হচ্ছে 100 so that's the restated DPS এটাকে বলা হয় হচ্ছে DPS এটা রিস্টেট করলাম with the impact of bonus shares now if you look at it আপনি যদি if you calculate the dividend growth rate you will find a positive growth rate here which is basically accurate যেটাই হচ্ছে আমার আসলে ফেয়ার কিন্তু ওটা যদি আমি না করতাম তাইলে আসলে আমি দেখতাম যে আমার ডিভিডেন্ডের ডিগ্রোথ হচ্ছে which is not true কারণ কি আমার এইখানে যে 50 মিলিয়ন এডিশনাল শেয়ার হইছে এই শেয়ারের জন্য we have not received a single penny from the outsiders বা আউটসাইড ফান্ড আমি পাই নাই না পেয়ে শুধুমাত্র আমার ওই যে শেয়ারের নাম্বারটা বেড়ে গেছে therefore DPS has been dropped এবং ইভেন্চুয়ালি আমার ডিভিডেন্ডের গ্রোথ রেট ইজ শোয়িং লাইক নেগেটিভ গ্রোথ which is not true সো এইজন্য আমি এটাকে রিস্টেট করতে হবে রিস্টেট করে তখন অ্যাপল টু অ্যাপল কম্পারিজন করলাম মেক সেন্স Sir, I have got the point, but I just want to know that is it practicable that we have to adjust previous all the years? Here it we is seeing practicable it is we are seeing practicable that only 3 years, but if we think about a company, then there would be several years. So is it practical to adjust the previous years? Oh, that's a very good question. Thing is that you see, if you look at the financials, ideally in the modern world, they present 3 years. So you need to restate all the 3 years EPS or DPS, whatever you call. But when it comes down to our country, we basically present 1 year comparative. All you need to do, you just need to restate the comparative figures. All right. So আপনি দেখবেন ওই যে সব বড় বড় কোম্পানি আছে who basically issue the bonus shares, ওইগুলা যেগুলো listed company, you need to have a look on that. দেখবেন ওরা bonus share এর কারণে they restate the EPS of the years presented. That is what is given in the IFRS. IFRS say so you cannot literally go back and then restate all the years like company has maybe 50 years history. So are you going to go back in the 50 years and restate
all the 50 years. No, that is insane. So all you need to do, all the years presented, comparative years presented, that you need to restate. Okay, sir, I got it. Thank you. What about others? But did you understand why we are restating this and what is the logic behind this? Yes, sir. No, I'm talking Here the about the others. yes, sir. The number of share is just increasing, so we have to make the same value. That is it. Yeah. Thank you, sir. Just 1 second. হ্যাঁ দাদা ওই যে আমি ওই টাকাটা পাঠাই দিচ্ছি পাইছিলেন? হ্যাঁ 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 হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ওই যে আমি আবার একটু ক্লাসে হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ থ্যাংক ইউ অলরাইট তাইলে we have understood this এবার আসেন হচ্ছে what else do we have স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল জি বল স্যার যদি থার্ড ইয়ারে এসে স্যার যদি আমরা বোনাস শেয়ার ইস্যু না করে স্যার আমরা যদি কোনো নতুন শেয়ার ইস্যু করতাম তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতাম তাহলে আমরা এটা চেঞ্জ করতাম না বিকজ আমাদের নতুন শেয়ারের জন্য ইফ ইউ গেট এনি সর্ট অফ রিসোর্সেস তাহলে আপনার এটা করতে হবে না মানে ধরেন আপনি নতুন শেয়ার ইস্যু করতেছেন as opposed to that you are going to get amount of fund তাহলে আপনার কিছু করা লাগবে না আমরা স্যার ওইটা ধরে সলিউশন করব হ্যাঁ তখন হচ্ছে যেটা বলে ওয়েটেড এভারেজ নাম্বার অফ শেয়ারস বের করতে হয় দ্যাটস ডিফারেন্ট ডিসকাশন এটা আপনাদের ওই যে ফাইনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং ইউ হ্যাভ এ কোর্স ideally I have the earnings per share EPS questions over there and you will be able to solve it in the financial accounting so ওইখানে আপনারা ওইটা দেখাবে ওই ফাইনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং আমরা না করি ওইটা যেটা করতে হয় ওয়েটেড এভারেজ করতে হয় লেটস সে if the shares are issued probably throughout the mid-year then you need to take the half number of the shares বুঝতে পেরেছেন which is basically equivalent to full কারণ আপনি 1st January তে যদি আপনি শেয়ার ইস্যু করেন you will be able to use the fund for the entire year কিন্তু যদি আপনি মিড ইয়ারে শেয়ার ইস্যু করেন তাহলে ওই ফান্ড will be used for half years make sense এইজন্য you need to consider just half of the numbers like 10,000 শেয়ার হলে এটাকে বলে প্রো রাটা বেসিসে তখন হচ্ছে আপনি হাফ যদি আপনি লাস্ট কোয়ার্টার ইস্যু করেন you will be just considering 1/4 of the shares so this is the way you are going to manage all right so you might hear lots of noises from my from our kitchen I'm sorry about that এটা ওই যে in a moment এটা আপনার ইয়া হয়ে যাবে অসুবিধা নাই all right এবার আসেন হচ্ছে কস্ট অফ ইকুইটির সিএপিএম মডেলের যে বেটা যেটা হ্যাঁ বেটার আবার কিছু ইস্যুস আছে বেটা দেখেন বেটা ডিপেন্ডস অন সেনসিটিভিটি অফ দ্য ক্যাশ ফ্লো সো এখানে কোশ্চেনটা হলো হাউ ডু উই ক্যালকুলেট দ্য বেটা বিটা হচ্ছে আপনি ইউল সি যদি আপনি ভালো ভালো ওয়েবসাইটে যান আপনি দেখবেন যে কোম্পানিগুলোর বিটা দেওয়া থাকে আপনাদেরকে দেখাই যে হাউ ডাজ ইট ওয়ার্ক সো ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড ইন রিয়েল ওয়ার্ল্ডে বিটার কিন্তু ইউজ আছে বুঝছেন কি রকম একটা সেকেন্ড দেখে দেখাই on আমি একটা ওয়েবসাইট ওপেন করেছি ক্যান ইউ সি দ্যাট দেখতে পান ওকে এই ওয়েবসাইটে দেখেন আমি একটা কোম্পানির শেয়ার বের করেছি দ্যাট ইজ আইএফআইসি ব্যাংক এই যে বাংলাদেশের যে আইএফআইসি ব্যাংক দেখেন না এটা এই আইএফআইসি ব্যাংকের দেখেন এই যে বেটা দেওয়া আছে কত 1.17 বোঝা যায় এই যে আচ্ছা beta basically beta represents market risk the higher the beta the higher the risk বুঝতে পেরেছেন যে কোম্পানির রিস্ক যত বেশি তার বিটা তত বেশি হয় এখন মনে করেন if I take another company let's say I can take যে এখানে SCI রয়েছে let's consider the
হ্যালো, সরি আই গট ডিসকানেক্টেড। হ্যাঁ, আমি একটু ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিলাম। ক্যান ইউ হিয়ার মি নাও? Yes, sir. আচ্ছা, এবার দেখেন আমি আরেকটা কোম্পানি বের করেছি, এসিআই। এই Yes, sir. কোম্পানির দেখছেন কত? 0.79। So which company is more risky if you want to invest? বলেন তো? IFIC আইএফআইসি IFIC. Why? Sir, IFIC Bank. এই যে বুঝে ফেললেন যে হাউ ডাজ দ্য বেটা রিপ্রেজেন্ট। এখন এই বেটা আমরা কেমনে ক্যালকুলেট করি? বেটা ক্যালকুলেট ওদের ওই যে সফটওয়্যার আছে, যে ওইখানে ওখান থেকে ওরা ক্যালকুলেট করে। আর স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফর্মুলা থ্রুতে বেটা ক্যালকুলেট করা যায়, বুঝতে পেরেছেন? স্ট্যাটিস্টিক্যাল বিভিন্ন আপনারা একটু মিউট করেন তো আপনাদের, আমরা অনেক শব্দ শুনতে পাচ্ছি, একটু মিউট করবেন প্লিজ। হ্যাঁ, ভেরি গুড। তাহলে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফর্মুলা থ্রুতে বেটা ক্যালকুলেট করা যায়, এবং বেটার যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফর্মুলা এটা আমাদের দরকার নাই, কারণ হচ্ছে এটা আপনার ওই যে আসলে পরীক্ষায় আমাদের বেটা ক্যালকুলেশন থাকে। However, you need to interpret the beta. তাহলে আমরা ফার্স্ট যেটা বললাম, বেটা মিন্স হচ্ছে মার্কেট রিস্ক। The higher the beta, the higher risky the company is. আর বেটার কিছু ড্রব্যাক আছে এবং বেটা কিছু জিনিসের উপর ডিপেন্ড করে, সেটা আমরা বলি। বেটা ডিপেন্ডস অন সেন্সিটিভিটি অফ দ্য ক্যাশ ফ্লো। ক্যাশ ফ্লোর সেন্সিটিভিটি কতটুকু সেটার উপর বেটা ডিপেন্ড করে। অপারেটিং গিয়ারিং এর উপর বেটা ডিপেন্ড করে, ফাইনান্সিয়াল গিয়ারিং এর উপর বেটা ডিপেন্ড করে। নাও what do we understand by sensitivity of the cash flows? মনে করেন আপনি একটা প্রেডিক্ট করলেন 100, প্রথম বছর 100, পরের বছর 105, তারপরের বছর 200, এইভাবে আপনার ক্যাশ ফ্লো হবে। But if your cash flow is really sensitive, that will impact the beta. দুই নাম্বার হচ্ছে অপারেটিং গিয়ারিং। অপারেটিং গিয়ারিং হচ্ছে আপনার ফিক্সড কস্ট এবং ভেরিয়েবল কস্টের যে রিলেশনশিপটা, দ্যাট ইজ কল্ড অপারেটিং গিয়ারিং। মনে করেন কোন কোম্পানির যদি ফিক্সড কস্ট অনেক বেশি হয়, দ্যাট কোম্পানি বিকামস ভেরি রিস্কি ডিউরিং কোভিড পিরিয়ড অর এনি সর্ট অফ আনপ্রেসিডেন্টেড টাইম, দ্যাট কোম্পানি উইল বি ডিফিকাল্ট টু সার্ভাইভ। এই জন্য ওইটা দ্যাট উইল ইম্প্যাক্ট দ্য বেটা অ্যাজ ওয়েল। ফাইনান্সিয়াল গিয়ারিং, উই অল নো অ্যাবাউট দ্যাট ইজ লিভারেজ, যে আপনার গিয়ারিং এর পার্সেন্ট কত, that is হচ্ছে আপনার ডেটের পার্সেন্ট, হাউ ডেট বার্ডেন দ্য কোম্পানি ইজ। সো ওই কোম্পানির ডেটের উপর ডিপেন্ড করে আপনার ফাইনান্সিয়াল গিয়ারিং ডিপেন্ড করবে, এবং অল দোজ ফ্যাক্টরস ইম্প্যাক্ট দ্য বেটা। We understand that. Now let's talk about WSCC. You see, we have calculated cost of equity. Cost of equity এর জন্য আমরা দেখছি যে ডিভিডেন্ড মডেল could be with growth, without growth. Then হচ্ছে আমরা দেখেছি যে how to calculate the growth using the dividend. We have also seen how to calculate the growth using the Gordon's growth model. Then we have seen CAPM. If the company doesn't have any sort of dividend history, company can apply alternative method, which is called CAPM model. So we have seen that. Moving on, we have also calculated cost of preference shares. We know how to calculate the cost of irredeemable debt, cost of redeemable debt, cost of convertible debt. All those cost component we can now able to calculate, right? Now, once we are done with that, you need to calculate a single rate which is applicable for the company, which is called WACC, weighted average cost of capital. So how do we determine that? WACC এর ফর্মুলা হচ্ছে এই যে এরকম একটা ফর্মুলা আছে। এই ফর্মুলাটাকে আমি একটু, if I break it down, then it will be easier for you to understand. তাইলে আমরা ধরেন কোন কোম্পানির শেয়ার আছে, তারপরে হচ্ছে মনে করেন বন্ড আছে, প্রেফারেন্স শেয়ার আছে, এই রকম তিনটা জিনিস আছে। শেয়ার আছে মনে করেন 10,000 শেয়ার আছে, আমি এটাও 10,000 ধরলাম, আর হচ্ছে প্রেফারেন্স শেয়ারও 10,000 ধরলাম। মনে করেন শেয়ারের মার্কেট ভ্যালু 5 টাকা, বন্ডের মার্কেট ভ্যালু হচ্ছে 4 টাকা, আর প্রেফারেন্স শেয়ারের মার্কেট ভ্যালু 3 টাকা। অলরাইট, তাইলে if I take these numbers, তাহলে হচ্ছে we got the market value. এটাকে বলা হয় হচ্ছে always capital structure at market value, right? Total market value of the capital structure is how much? A summation, you just sum them up, so you got the market value. Now এইটাকে আপনি দেখেন, sorry, এটা not this on, আমি আসলে ভুল করেছি। 50 divided by
this one 4 এটা সো এইটা হচ্ছে বলে ওয়েটেজ এটাকে কি বলে আপনি ওয়েটেজ নিয়ে নিলেন যে কোন কম্পোনেন্টের ওয়েট কিরকম এই ওয়েটেজটা কি আমরা বুঝতে পারতেছি হাউ টু ক্যালকুলেট দ্য ওয়েটেজ Yes, sir. জি স্যার টোটাল ক্যাপিটালের কোনটা কত পার্সেন্ট কোনটা কত পার্সেন্ট ভেরি কারেক্ট দেখেন অল টুগেদার ইট হ্যাজ টু বি 100% এখন মনে করেন এইটার কস্ট কত ছিল আমি ধরে নিলাম আমার ইকুইটির কস্ট 12% ছিল বন্ডের মেবি 8% ছিল আর প্রেফারেন্স শেয়ার ইজ সামহায়ার ইন বিটুইন এটা সো হোয়াট ইজ দ্য ওভারঅল মানে ওয়েটেড এভারেজ কস্ট অফ দ্য কোম্পানি সো এটা হচ্ছে এরকম 5 এরকম হলো এবং জাস্ট so this is the weighted average cost of capital 9.91 in other words you can say 10% are we clear on that যে আমরা কিভাবে weighted average cost of capital determine করব জি স্যার ওকে এইখানে একটা জিনিস হ্যাঁ বলেন স্যার সরি স্যার একটু রিপিট করবেন স্যার একটু একটু ক্লিয়ার করতে হবে এইখানে দেখেন আমি বলে নিলাম একটা কোম্পানির ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে শেয়ার রয়েছে বন্ড রয়েছে আর প্রেফারেন্স শেয়ার রয়েছে আমি তিনটা নাম্বার নিলাম এগুলো হচ্ছে নাম্বার বুঝতে পেরেছেন যে কোনটা কত নাম্বার রয়েছে আর এইগুলো হচ্ছে মার্কেট ভ্যালু মানে পার শেয়ারের মার্কেট ভ্যালু পার বন্ডের মার্কেট ভ্যালু তাহলে টোটাল মার্কেট ভ্যালু কত আমরা পেলাম পেলে আমরা ওয়েটেজ বের করতে পারবো না যে টোটাল শেয়ার কত পার্সেন্ট বন্ড কত পার্সেন্ট আমরা বের করলাম করে এটার ইন্ডিভিজুয়ালি যে কস্ট ক্যালকুলেট করছি শেয়ারের করছি কি আমরা যে একটু আগে ফর্মুলা দিয়ে করলাম কে এর ফর্মুলা বন্ডের হচ্ছে কেডি প্রেফারেন্স শেয়ার হচ্ছে কেপি ওই যে ফর্মুলা দিয়ে আমরা কস্ট অফ ক্যাপিটাল ক্যালকুলেট করছি বুঝতে পেরেছেন সেটা আমরা নিলাম নিয়ে ওয়েটেজের সাথে কস্টকে আমরা মাল্টিপ্লাই করছি বিকজ উই ওয়ান্ট টু অ্যারাইভ এট দ্য ওয়েটেড এভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল অফ দ্য কোম্পানি সেটাকে আমরা মাল্টিপ্লাই করে উই গট দ্য 9.99% which is basically the weighted average cost of capital এবার ক্লিয়ার yes sir ওকে দুই তিনটা ইনফরমেশন ওয়েটেড এভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল এর সময় is very important so bear in mind that always capital structure at market value কিসে নিব ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার at market value wherever possible তাহলে রুল নাম্বার কি বললাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার কিসে নিব আমরা হ্যালো মার্কেট ভ্যালুতে যাবে market value তে নিব so if we consider the capital structure at market value there is a catch মনে করেন শেয়ার প্রাইস আমি যখন নিব শেয়ার প্রাইস at market value meaning আদার রিজার্ভ যেটা আছে আদার রিজার্ভ মানে কি আদার রিজার্ভ মানে হচ্ছে রিটেইন আর্নিংস রিভ্যালুয়েশন রিজার্ভ জেনারেল রিজার্ভ শেয়ার প্রিমিয়াম অ্যাকাউন্ট all are included try to understand যখন আমরা আপনার ওই যে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার মার্কেট ভ্যালুতে নিব তখন যদি আমি বলি শেয়ার প্রাইস আমি নিলাম মার্কেট ভ্যালু তাইলে আমাদের এই ব্যালেন্স শিটে আপনার নেট অ্যাসেটের মধ্যে কি কি থাকে শেয়ার ক্যাপিটাল থাকে তারপরে কি রিটেইন আর্নিংস থাকে রিভ্যালুয়েশন রিজার্ভ থাকে জেনারেল রিজার্ভ থাকে শেয়ার প্রিমিয়াম থাকে এগুলো থাকে না এই ধরনের যত কম্পোনেন্ট আছে আপনার এই ইসের সাথে নেট অ্যাসেটের সাথে রিলেটেড বা ইকুইটির যত কম্পোনেন্ট আছে ওই কম্পোনেন্টের আর ফেয়ার ভ্যালু করা লাগবে না মানে ওই কম্পোনেন্টকে আর কনসিডার করা লাগবে না বিকজ ইম্প্যাক্ট অফ দোজ কম্পোনেন্ট আর অলরেডি ইনক্লুডেড ইন দ্য শেয়ার প্রাইস এটা কি বোঝা যায় স্যার আবার রিপিট করবেন প্লিজ আমরা যে শেয়ারটা মার্কেটে ট্রেড হয় হ্যাঁ শেয়ার মার্কেটে ট্রেড হয় না মনে করেন 10 টাকার শেয়ার হয়তো 20 টাকায় ট্রেড হচ্ছে হোয়াই ইট ইজ সো কারণ হচ্ছে ওই কোম্পানির আর্নিং পটেনশিয়াল রয়েছে এবং মেবি ওর নেট অ্যাসেট ভ্যালু ইজ ভেরি হাই দেখেন যখন শেয়ারের সাথে আমার ওই যে ব্যালেন্স শিটে আপনি ওই যে ইকুইটির কম্পোনেন্ট কি কি থাকে আমরা বলি না ইকুইটি এন্ড লায়াবিলিটি কি কি থাকে বলেন ইকুইটির মধ্যে শেয়ারস তাই না তারপরে কি রিটেইন আর্নিংস থাকে তারপরে কি রিভ্যালুয়েশন রিজার্ভ থাকে তারপরে কি জেনারেল রিজার্ভ থাকে শেয়ার প্রিমিয়াম থাকলে সেটা থাকে ফেয়ার ভ্যালু অ্যাডজাস্টমেন্ট থাকলে সেটা থাকে এরকম কি অনেক কম্পোনেন্ট থাকে না ইকুইটির আন্ডারে থাকে কি না জি স্যার
তাইলে এটা বলা হয় যে যখন আমি শেয়ারটাকে ফেয়ার ভ্যালু করতেছি এই সমস্ত কম্পোনেন্টের ইম্প্যাক্ট অলরেডি শেয়ারের মার্কেট প্রাইসের মধ্যে ইম্প্যাক্টেড বিকজ অর্ডিনারি শেয়ার হোল্ডার্স অর জেনারেল শেয়ার হোল্ডার্স দে নো these are the fund that belongs to the ordinary shareholders. এটা কার, এটার মালিক কারা? Who are the ultimate owner of this fund? Shareholders. Shareholder, I mean general shareholder. Therefore, the impact of those reserves are already included in the share price. আমাদের ওই share price এর মধ্যে এটা include থাকে. What is the point of telling all those things? এটার কারণ হলো যখন আমি শেয়ারটাকে মার্কেট ভ্যালুতে নিব এই নিচের এই যে কম্পোনেন্ট গুলো আছে এই কম্পোনেন্ট গুলাকে আর আপনার কনসিডার করার দরকার নাই। ক্লিয়ার নাকি ক্লিয়ার না? ক্লিয়ার স্যার। নাদিম ইজ বিটিয়া নিড এ ব্রেক, এটা আমরা ব্রেক দিব বাট নট নাও, আমরা একটু শেষ করে নিই তারপরে। আচ্ছা তাইলে হচ্ছে সোফার কি আমরা একটু বুঝতে পেরেছি? তাইলে মার্কেট প্রাইস আমরা হচ্ছে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার মার্কেট প্রাইসে নিব আর হচ্ছে আমাদের ইয়াটা ওই যে যদি আমরা এইগুলা নেই শেয়ারের মার্কেট প্রাইস থাকে তাহলে হচ্ছে আমাদের এই কম্পোনেন্ট গুলো থাকবে। সো দ্যাট লিডস টু অ্যানাদার কোশ্চেন হচ্ছে হোয়াট ইফ যে আমাদের দেখেন যদি শেয়ারের মার্কেট প্রাইস না থাকে তাইলে কি হবে? রিভ্যালুয়েশন রিজার্ভ, রিটেন আর্নিংস, হোয়াট উইল বি দ্য ফেট অফ দ্যাট? এই ক্ষেত্রে আমার অর্ডিনারি শেয়ারের যে কস্ট অফ ক্যাপিটাল সেই কস্ট অফ ক্যাপিটাল এই সবগুলা কম্পোনেন্টের ইয়ে হবে। যেমন এখানে আমাদের কত ছিল 12%টা, তাইলে এই সমস্ত 12% দ্যাট উইল বি দ্য কস্ট অফ ক্যাপিটাল ফর অল দ্য 5-6 কম্পোনেন্টস। বুঝতে পেরেছেন? তখন সবার জন্যই 12% অ্যাপ্লিকেবল হবে, কারণ কি দ্য শেয়ারস ইজ নট ট্রেডেড ইন দ্য মার্কেট। আমরা কি বুঝাইতে পারি নাকি বোঝা যায়? স্যার আর একটু রিপিট করবেন? যদি আমাদের শেয়ার মার্কেটে ট্রেডেড হয় তাহলে আসলে শুধুমাত্র শেয়ারের ক্ষেত্রে আমরা 12% ধরবো, এই কম্পোনেন্ট গুলা ধরার দরকার নাই, কারণ কি এইগুলার ইম্প্যাক্ট অলরেডি মার্কেট প্রাইসের মধ্যে ইনক্লুডেড। যদি শেয়ার মার্কেটে ট্রেডেড না হয় তাহলে কি এই কম্পোনেন্টের ইম্প্যাক্ট কি শেয়ারের মধ্যে আছে? নাই স্যার, হচ্ছে না। সো সেই ক্ষেত্রে আপনার এই প্রাইস এই সবগুলোরও কস্ট অফ ক্যাপিটাল আছে না, রিটেইন আর্নিংস যে আমি রেখে দিচ্ছি কোম্পানিতে এটার একটা ফান্ড আছে না, তারপরে রিভ্যালুয়েশন রিজার্ভ যে রেখে দিচ্ছি এটার একটা কস্ট আছে না, এইটার কস্ট হবে হচ্ছে কস্ট অফ ইকুইটির যেটা আছে দ্যাট উইল বি অ্যাপ্লিকেবল ফর অল আদার কম্পোনেন্টস অফ দ্য ইকুইটি। এটুকু বুঝে রাখলে হবে, না বুঝলেও সমস্যা নেই। আচ্ছা এটা আমরা বাদ দেই, অসুবিধা নাই। ওয়ার উই আর limitations of CAPM that you need to understand যে excess return যদি আপনার historically excess return হয় সেটা মুশকিল, risk free rate কত হবে এটা ডিটারমিন করা, errors in statistical analysis, beta may change over time, আর forecast unable to forecast accurate returns for low PE ratio, sector wise beta হচ্ছে ইউজ করা উচিত instead of company specific, fails to take into account the ways returns are paid, এটা হচ্ছে these are the drawbacks of CAPM. আর বিজনেস রিস্ক, ফাইনান্সিয়াল রিস্ক, অপারেটিং গিয়ারিং, ফাইনান্সিয়াল গিয়ারিং ইটস গিভেন হিয়ার। সো আপনারা এই জিনিসটা একটু দেখে নিয়েন। অ্যাডজাস্টেড প্রেজেন্ট ভ্যালু এই জিনিসটা আমি আর বলবো না, অসুবিধা নাই। সো আমরা অলমোস্ট একটা ব্রেকের ওইখানে চলে এসেছি। বিফোর দ্যাট টু ডু ওয়ান থিং, আপনারা একটা কাজ করবেন, এই যে ওয়েটেজের জন্য পেজ 211 এইগুলো আপনারা করবেন, ঠিক আছে? 211 তে ওয়েটেজ এর কিভাবে হাউ টু অ্যাপ্লাই দ্য ওয়েটেজ এটা দেওয়া আছে। সো ইওর জব উইল বি, ইউ সি দ্যাট ব্রিংস টুয়ার্ডস দ্য এন্ড অফ দ্য থিওরিটিক্যাল বিট। আপনার কাজ হবে আমি যতগুলো কথা বললাম, ইউ নিড টু গো ওভার অল দ্য ইন্টারঅ্যাকটিভ কোশ্চেনস এন্ড দ্য সেলফ টেস্ট কোশ্চেনস। এই বইয়ের এখন সেলফ টেস্ট দেখবেন আপনার জন্য, ইট বিকামস ইজিয়ার। এইগুলো সব করবেন এবং ব্রেকের পরে আমরা হচ্ছে উই শ্যাল সলভ সাম এক্সাম স্ট্যান্ডার্ড কোশ্চেনস, এটা আমরা ব্রেকের পরে এসে আমরা সলভ করব। অলরাইট, সো লেটস হ্যাভ এ ব্রেক। এখন বাজে কয়টা? 8:53। সো when shall we come back? Sir, after 15 minutes. After 15 minutes, 9:10 এ আমরা আসতেছি, ঠিক আছে? আপনাদের 15 মিনিটস এর থেকেও বেশি ব্রেক দিলাম। So let's come back at 9:10 এবং after that we shall solve some exam standard questions. Okay? So break.
Are you with me? Hello. Yes, sir. Hello. Yes. So আমরা so far we have developed our foundation through the theoretical discussions and others. তাই তো আমাদের কিন্তু মোটামুটি theoretical একটা ভালো foundation হয়ে গেছে about how to determine the cost of capital and finally calculate the weighted average cost of capital. Now we're going to go over some of the exam standard questions so that you get the confidence how to deal with the exam standard questions. So আমি এটা আপনাদের ICAW এর কিছু আছে question আছে that is I am going to do. Those are very standards and I have been solving it for many years now and it works. মানে আসলে কি financial management এর theory and it has not been changed since last 20-30 years. It has not been changed. So আপনি you can just apply that. So if you can understand those, you should be able to solve majority of your questions. আমি কয়েকটা sample math করিয়ে দিব, এটা করলে আপনি মনে করেন যে আপনার majority question এর আপনি হয়তো answer করতে পারবেন if you understand those. আচ্ছা, just one second. আচ্ছা, here we go. Let me share my screen. Yes. So I'm sure that my screen is visible, right? দেখা যায় screen? Yes, sir. Okay. Yes, sir. একটা দেখেন Oxfield PLC is a listed industrial company is considering a major investment. The company's investment projects team needs an appropriate rate at which to discount the estimated after-tax cash flows for the investment. Following the company's normal practice, this is to be based on the weighted average cost of capital. You just look at the information. You see, at the very first class, I say the use of WSCC. There are multiple use of WSCC. One use could be to use it as a discounting rate for the future projects. You see, এখানে কোম্পানির ইনভেস্টমেন্ট প্রজেক্টের দেখেন যে ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর লাগবে সেটা হচ্ছে WSCC দিয়ে ক্যালকুলেট করে। Can you see that? এটা হচ্ছে that is the purpose they are trying to calculate WSCC. Figures relating to long-term financing এটা বলা আছে দেখেন 160 million ordinary shares, share premium, revaluation reserve, retained earnings, 7.2% loan stock, and so forth. The loan stock interest for the current year had just been paid. Interest is payable at the end of the next 3 years. All of the loan stock is to be redeemed in cash 5% at the end of the next 3 years. So loan stock, a loan stock দেখে আমরা কি loan stock বুঝতেছি? Is it redeemable or irredeemable? Redeemable. Then how do we calculate the cost? বলেন, redeemable হলে how to calculate the cost? Sir, using IRR. IRR, sir. Very good. এটা হচ্ছে using IRR. We are going to calculate that. All right. A dividend of 18 pence per share had just been paid. তাহলে dividend কত দিয়েছি? 18 pence. Dividend have shown an average annual growth of 7%. Dividend growth rate দেওয়া আছে। Current share price কত? 210. And loan stock এর market value কত আছে? 97. So corporate tax rate is 30%, expected to be foreseeable future. Calculate the company's WSCC, explain your workings and any assumptions which you have made, justify the basis of weightings which you have used. You see, প্রথমে আপনাকে WSCC calculate করতে হবে, explain your workings and assumptions কেন আপনি করেছেন। So if you want to work out the WSCC, the first step is you need to calculate the cost of equity, you need to calculate the cost of debt, then you need to apply the appropriate weightage and you can calculate the WSCC. Let's do it together. তো এইটুক কি আমরা বুঝতে পারতেছি না বোঝা যাচ্ছে না? হ্যালো, Yes, sir. ওকে, তাহলে আসেন আমরা let's solve Oxfield PLC math আমরা we're gonna solve আমাদের requirement A আমরা সলভ করতেছি। সো আমরা প্রথমে ক্যালকুলেট করার চেষ্টা করতেছি KE equals to আমাদের D1 divided by P0 plus
জি, এই ফর্মুলায় আমাদের করতে হবে। সো আমাদের এখানে D1 কত ছিল? কারণ যেহেতু গ্রোথ আছে, D1 ছিল হচ্ছে 18 পেন্স, তাই না? সরি, D0 ছিল 18 পেন্স, গ্রোথ হচ্ছে, হ্যাঁ ওই তো সেটাই আমরা করি। তাহলে এটা হচ্ছে 18 পেন্স ছিল ইনটু 1.07, তাহলে এটা আমার D1 হয়ে গেল। ডিভাইডেড বাই P0, P0 কত ছিল? শেয়ার প্রাইস 210, এটা কি 210 বলেছে, এটা কি এক্স ডিভিডেন্ড অর কাম ডিভিডেন্ড বলেন তো? 210 এক্স ডিভিডেন্ড, কারণ কি সে বলেছে ডিভিডেন্ড হ্যাড জাস্ট বিন পেইড। আচ্ছা, এটা নিলাম প্লাস জি, জি কত আছে? 0.07। তাহলে আমার কত হলো? এটা 16.17%, or you can say 16%, that is the cost of equity. কারো কোনো কনফিউশন আছে কিনা? এনি কনফিউশন ফ্রম এনিওয়ান? আছে কোনো কনফিউশন? নো স্যার। এটা তো লাগতেছে না। We have no confusion, sir. বুঝিনি? Confusion. কনফিউশন নাই, ভেরি গুড। এবার আসেন বন্ড। বন্ডের কিছু কি ইনফরমেশন দেওয়া আছে। বন্ডের মার্কেট ভ্যালু কত ছিল? 97। Let me take you back to my question, যে এখানে দেখেন বন্ডের কথা যখন বলছে, বন্ডের মার্কেট ভ্যালু কত? 97, you see, আর নমিনাল ভ্যালু 100। 100. ওকে, আমি জাস্ট ওই ইনফরমেশন গুলা লিখি, তারপরে আপনাদেরকে করব। ইন্টারেস্ট রেট কত আছে? 7.2%। 7.2% ইন্টারেস্ট। আর রিডেমশন হবে কত ইয়ার পরে? 3 ইয়ার্স এ, তাই না? রিডেমশন 3 ইয়ার্স এ কয় টাকা করে? 5% প্রিমিয়ামে নাকি এরকম ছিল? জি স্যার। জি স্যার। ওকে, ইয়েস, 7.2%, 5% প্রিমিয়ামে আপনার রিডেমশন হবে এরকম। সো দিস আর দ্য কি ইনফরমেশন আমরা হচ্ছে উই হ্যাভ সামারাইজড। নাও এখন আই নিড ইনপুট ফ্রম ইওর এন্ড। আপনারা এখন বলবেন যে আমাদের 100 টাকার বন্ড আমরা এখন সেল করলে কত পাবো? 97। তাহলে what will be the impact on the effective interest rate? Will it go up or go down? বলেন। এফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট বাড়বে না কমবে? ইনক্রিজ। রহিমা মরিয়াম, ফ্যান্টাস্টিক, ভেরি গুড। তার মানে বাড়বে, হ্যাঁ, এটা কারণ নমিনাল ভ্যালু থেকে আপনার কম, তো সেজন্য। রাইট, এজন্য। এবং এটা আরো বাড়বে কারণ 3 বছর পরে আমার 100 টাকার যে বন্ড, এটা আমার কয় টাকায় পেমেন্ট করতে হবে? 105 টাকা। 105 টাকা। এই জন্য আমার এটা আরো ফার্দার বাড়বে। ওকে, তাহলে আমি ইয়ার নিলাম। এখানে ক্যাশ ফ্লো হলো আমার ডিসকাউন্টিং রেট, লেটস সে আই ক্যান টেক one is 7%, another is maybe 12%, কারণ যে আমার অবশ্যই লোয়ার হচ্ছে আমার কত? 7%। সো যেহেতু এটা বাড়বে আমি 12% নিলাম। আমার জিরো টাইমে আমাদের ক্যাশ ফ্লো কত? 97 আমি পেলাম। ওকে, আর হচ্ছে 1 to 3 ইয়ার্স আমার ইন্টারেস্ট কত হবে? -7.2। ওকে, আর থার্ড ইয়ারে গিয়ে আমি এটাকে রিপেমেন্ট করব কত? 105 টাকা। So all I want you to do, you need to calculate the IRR এবং tell me the figure of IRR. বুঝতে পেরেছেন? আমাকে IRR বলেন যে কত পার্সেন্ট হয়েছে।
বলছে কারো? Anybody? কারো হয়নি? হ্যালো, আপনারা কি আমাকে শুনতে পান না? স্যার শুনতে পাচ্ছি, কাজ করতেছি তো, হচ্ছে না। সবাই করতেছে স্যার, সময় লাগবে স্যার। সময় লাগবে না? আচ্ছা ঠিক আছে, করেন। এত সময় লাগলে তো মুশকিল একা ক্যালকুলেট করতে। স্যার আমার 10% এসেছে। 10% এসেছে। অন্য কাদের কারো বলেন তো কিরকম এসছে? $10.02। আচ্ছা, I take the number 10.02 নিলাম। তাহলে 10.02 হচ্ছে আমাদের IRR হলো, বাট ইট হ্যাজ টু বি আফটার ট্যাক্স। বুঝতে পেরেছেন? আমরা কি এখান থেকে ট্যাক্স বাদ দিয়েছি? দেয়নি। তাহলে আমার কেডি আফটার ট্যাক্স shall be এইটা ইনটু 1 মাইনাস টি। ওইখানে টি ছিল হচ্ছে 30%, therefore আমরা ধরে নিতে পারি 7.01 is our KD after tax, cost of debt after tax। এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, দেখবেন there are two ways of doing it। একটা হলো এই যে 7.2% ইন্টারেস্ট আছে, এইটাকে আপনি আফটার ট্যাক্স করে নিতে পারেন। কিরকম? এটার আফটার ট্যাক্স হবে হচ্ছে ইনটু 70%। সো এটা আপনি এটা করলে দেন আপনার যে রেজাল্ট আসবে আইআরআর, দ্যাট উইল বি ইওর কেডি আফটার ট্যাক্স। অল্টারনেটিভলি আপনি অ্যাজ ইজ রেখে এটা সলভ করবেন, শেষে এসে ট্যাক্সটা বাদ দিয়ে দিবেন। ইদার অফ দ্য অপশন ইজ মানে আপনার সুইটেবল, মানে আপনার দুইটাই হচ্ছে মানে উইল প্রডিউস এক্সাক্ট সেম রেজাল্ট বিকজ ইটস অল অ্যাবাউট সায়েন্স। সো এইখানে 7 এবং 12% যেহেতু রেজাল্ট পসিবলি ইট ডাজন্ট ম্যাচ উইথ দ্য বুক, আপনি দেখবেন কাছাকাছি থাকবে বাট ওরকম মিলবে না। কিরকম? বইয়ে আছে হচ্ছে আপনার 7.685%, whereas আমাদের হচ্ছে 7.02%। দিস ইজ বিকজ আমাদের ওই গ্যাপটা অনেক বেশি। যদি আমি 5 আর 2 নিতাম, এই 5 আর সরি 7 আর 9 নিতাম, তাইলে হয়তো মেবি আপনার এটার কাছাকাছি আসতো। মেক সেন্স? সো ওরকম যদি আপনার 0.5 এর মতন ডিফারেন্স হয়, ইউ ডোন্ট নিড টু ওরি অ্যাবাউট, বিকজ সো লং এজ ইউর প্রসেস ইজ ওকে, আপনি ইউ আর ফাইন উইথ দ্যাট। আমরা কি বুঝাইতে পারছি না বোঝা যাচ্ছে না? হ্যালো, জি স্যার। তাইলে আমাদের কেডি আফটার ট্যাক্স হয়ে গেল। নেক্সট আমাদের স্টেপ কি হবে? ডব্লিউএসসিসি ক্যালকুলেট করা। স্যার একটু কোয়েশ্চেন ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন। স্যার কিছু অঙ্কে দেখছি যে আপনার উপরের যেটা এটা নেগেটিভ ফিগার শো করছে, আবার যেগুলো আমরা আমি আগের দিন বললাম যে এইটা বেসিক্যালি নেগেটিভ হলে নিচের গুলা পজিটিভ হবে, বাট আপনারা সবসময় যে কনসেপ্টটা করবেন যে আমি যদি আজকে বন্ড সেল করি, we are going to get the cash, so therefore 97 is positive and we need to pay the interest, therefore it is negative. We need to repay the principal as well at maturity, therefore it is negative. This is the simple concept you can use. So whatever the concept you use, it will produce same result, অসুবিধা নেই। স্যার আনসার কিন্তু ভিন্ন হয়েছিল আর কি, ডিফারেন্ট ছিল।
না এটা আসলে আমি প্রেফার করি দিস অন, বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। আই প্রেফার দিস অন, কারণ এইটার কিন্তু দ্যাট মেক সেন্স যে আপনি যদি অর্গানাইজেশনাল পার্সপেক্টিভ থেকে চিন্তা করেন, অর্গানাইজেশন সেল করবে, সেল করে হচ্ছে ইন্টারেস্ট দিবে এবং রিডিম করবে, বুঝতে পেরেছেন? দ্যাটস দ্য কনসেপ্ট এন্ড লজিক। আচ্ছা এবার আসেন WSCC যদি আমরা করতে চাই, সো হাউ ডু উই ডু দ্যাট? সো WSCC এর জন্য আমাদের, let me take you back to the synopsis, I mean the question. আমাদের 160 মিলিয়ন অর্ডিনারি শেয়ার আছে, কত করে দাম? 50, আর হচ্ছে 7.2% লন স্টক আছে কত? 67। ওকে, 160 মিলিয়ন সে আপনার অর্ডিনারি শেয়ারস আছে হচ্ছে 160 মিলিয়ন, আর এটা আছে কত? 67 মেবি, তাই না? ওকে, এই শেয়ারের মার্কেট ভ্যালু কত করে? 210 বলেছিল, তার মানে কি 2.1, তাইলে ওভারঅল মার্কেট ভ্যালু উইল বি এটা। আর 67 যে বন্ড আছে তার মার্কেট ভ্যালু কত? 97 করে, তার মানে কি 97% আমি দিয়ে দিতে পারি, অথবা 97 ডিভাইডেড বাই 100, হোয়াটএভার দা থিং ইউ ওয়ান্ট টু ইউজ, সেটা আপনি নিয়ে নিলেন, তাহলে দ্যাট ইজ দা মার্কেট ভ্যালু। তাহলে আমরা এই দুটাকে সাম করলাম। আচ্ছা এইটা বেসিক্যালি একটা কাজ করতে হবে, এইটা 97 নিলাম, নিয়ে এইটাকে হচ্ছে we can take these into this percent, এটা it's better। এখন যদি আমি বলি এটার ওয়েটেজ কত, এইটা ওভার this one, that's the weight, তাই না? এটা হচ্ছে W, এটার কস্ট অফ ক্যাপিটাল কত ছিল? COC, এইটাই ছিল হচ্ছে 16.17%, এটাই কত ছিল? 7.01% আমি নিলাম, নিয়ে দেন হচ্ছে we multiply these two and finally you will get the WSCC. So how much is the WSCC? WSCC is like 14.68%, or যেটাই আপনি বলেন। কারো কোনো কনফিউশন আছে কিনা from anyone? Hello? নো স্যার, নো স্যার। Okay, তাহলে আমরা সবাই বুঝতে পেরেছি যে how does it work, তাই না? So this is the way you need to calculate. এইখানে দেখেন আরেকটা মজার ব্যাপার, দেখেন মজার ব্যাপার হলো just one second. এই যে আমরা যখন WSCC ক্যালকুলেট করতে গেছি, ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে আমাদের দেখছেন শেয়ার প্রিমিয়াম আছে, রিভ্যালুয়েশন রিজার্ভ আছে, রিটেইন আর্নিংস আছে। টেল মি why we have not considered them, আমরা কেন কনসিডার করি নাই? Because we consider the market value of shares. Very correct, because we considered the market value of shares, and then এটা কিন্তু ঠিক আছে, কিন্তু you need to substantiate. So we considered the market value of shares where impact of premium, revaluation reserve and retained earnings are reflected already. That's the reason. বুঝতে পেরেছেন? Okay, তো এইখানে if you look at the question, entire question, এই যে Oxfield 25, total how much marks are available? কত মার্ক available আছে এখানে? 24। আমরা এখনো কোশ্চেন এ যেটা রিকোয়ারমেন্ট এ, উই আর নট ডান ইয়েট। এখানে কোশ্চেন এর মার্ক কত? 7। এই 7 কিন্তু শুধুমাত্র ক্যালকুলেশনে হবে না, ক্যালকুলেট দ্য কোম্পানিজ WSCC। আপনি WSCC ক্যালকুলেট করছেন, এক্সপ্লেইন ইওর ওয়ার্কিংস এন্ড এনি অ্যাজাম্পশনস হুইচ ইউ হ্যাভ মেড, জাস্টিফাই দ্য ওয়েটিংস হুইচ ইউ হ্যাভ ইউজড। এই দুইটা জিনিসের অ্যানসার দিলে then you can safely say you have answered all the requirements in requirement A. বুঝতে পেরেছেন? তাইলে এবার বলছে explain your workings and any assumptions which you have made. তাইলে প্রথম ওয়ার্কিংস এর ক্ষেত্রে if we talk about আপনার cost of equity এর ক্ষেত্রে আমরা কি কি assumptions নিয়েছি? আমরা ধরে নিয়েছি dividend valuation model is valid, বুঝতে পেরেছেন, বা dividend model is valid।
2 নাম্বার হলো কোম্পানির যে গ্রোথ রেট আছে 7%, এই গ্রোথ রেট উইল বি অ্যাটেইনেবল ইন পারপেচুইটি। কারেন্ট শেয়ার প্রাইস যেটা আছে 210, এই 210 রিফ্লেক্ট দ্য ফেয়ার প্রাইস। These are the assumptions. Do you agree? Hello? আরেকবার বলবেন স্যার? স্যার শোনেন, আমরা এই যে অ্যাজাম্পশনস এর ক্ষেত্রে আমরা দেখেন যে আমি এক্সেলে নিয়ে যাই, আমরা কোন ফর্মুলায় কেই ক্যালকুলেট করছি বলেন তো? কেই ক্যালকুলেট করছি হচ্ছে এই যে D1 ডিভাইডেড বাই P0 প্লাস G। তো এইটার ক্ষেত্রে প্রথম ইয়াটা কি? প্রথমটা আমি বলতে পারি যে ডিভিডেন্ড যে হিস্ট্রি আছে দ্যাট রিফ্লেক্টস দা আপনার ওই যে প্রুডেন্ট হিস্ট্রি অফ দা কোম্পানি। কোম্পানির যে ডিভিডেন্ড যে আছে বা লেটেস্ট ডিভিডেন্ড, এটাই হচ্ছে কোম্পানির ফেয়ার রেট অফ ডিভিডেন্ড। এইটা কি আমার প্রথম অ্যাজাম্পশনস না এই মডেলের? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, সেকেন্ড, এই ডিভিডেন্ডের সাথে কি আমরা কি অ্যাডজাস্টমেন্ট করছি? গ্রোথ। তাহলে আমরা ধরে নিয়েছি দিস লেভেল অফ গ্রোথ উইল বি অ্যাটেইনেবল ইন পারপেচুইটি বা ইন ফোরসেবল ফিউচার। ডু ইউ এগ্রি? ইয়েস স্যার। তারপরে বলেছে কি আমরা শেয়ার প্রাইস নিয়েছি, এখানে আমরা ধরে নিচ্ছি এই শেয়ার প্রাইস ইজ দ্য ফেয়ার প্রাইস অফ দ্যাট কোম্পানি। So these are the assumptions. If all those assumptions are valid, only then you can say this cost of capital is all right. Otherwise কিন্তু আপনি বলবেন যে এই cost of capital calculation ঠিক হয় না। তার মানে by default বা built in with this formula we assume some of the things like এই dividend হচ্ছে আমার fair dividend, তারপরে হচ্ছে share price fair এবং growth rate যেটা আছে সেটা will be attainable। এইগুলা যদি আমার ঠিক হয়, only then you can say your cost of equity is correct. So these are the assumptions we have made. Are you okay with that? Yes, sir. Okay. 2 নাম্বার, when it comes down to the বন্ডের ক্ষেত্রে আমরা ধরে নিব মার্কেট ভ্যালু যেটা আছে that reflects the fair price. ইন্টারেস্ট রেট ঠিক আছে, রিডেমশন হবে হচ্ছে যেটা, এটাও আমাদের ঠিক আছে। These are the assumptions. এবং we have also used tax rate here 30%. আমরা সেটাও ধরে নিচ্ছি যে আমাদের 30% হারে এই কোম্পানিতে ট্যাক্স রেট অ্যাপ্লাই হবে। সো এই জিনিসগুলো যদি হয় তাইলে হচ্ছে আপনার এই বন্ডের ক্যালকুলেশন ঠিক আছে, আদারওয়াইজ কিন্তু আমাদের এই ক্যালকুলেশন ঠিক নাই। মেক সেন্স? তো তাহলে কি কোশ্চেনে যেগুলো ইনফরমেশন দেওয়া আছে ওগুলোকে এগ্রি করাটাই হচ্ছে যেখানে ঠিক? হ্যাঁ, মানে ওইটাই তো আমি অ্যাসিউম করে নিচ্ছি all those information are correct এবং based on that we have calculated that. What if you don't agree with that? Then your calculation will be different. বুঝতে পেরেছেন? So by default when you are মানে applying any sort of models, you are assuming that all the information are fair. মানে এটা হচ্ছে কিন্তু by default built in assumptions with this model. বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। ওকে, তাইলে এইভাবে আমরা ওই যে বন্ডেরটাও আমরা বললাম, বলার পরে বলেছে জাস্টিফাই দ্য ওয়েটিংস। সো ইন অর্ডার টু টেক দ্য ওয়েটিংস আমরা কি করেছি, উই টুক দ্য মার্কেট ভ্যালু অফ দ্য ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার দ্যাট ইজ শেয়ার এন্ড ডেট। But when we have taken that market value of shares, we have not considered share premium, revaluation reserve and other reserve because impact of all those components of equity are already reflected in the shares. So এইভাবে বলে দিলেই হচ্ছে that's the আপনার ওই যে basis of justification of weightings, why we have not considered the other component of the balance sheet and instead we have considered the shares and debt only. So these are the assumptions, basic assumptions we have made. আমরা কি বুঝতে পারতেছি না বোঝা যায় না? হ্যালো স্যার একটা প্রশ্ন করা যাবে? হ্যাঁ হ্যাঁ যাবে, বল। স্যার যদি এটা মার্কেট ভ্যালুতে না করে বুক ভ্যালুতে করতাম সেক্ষেত্রে? ক্ষেত্রে আমি দেখালাম যে তাইলে প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টের এই যে দেখেন প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টেরই 16.17 করে রেট হয়ে যাইত। তখন আমরা এই ওয়েটেজের জায়গায় আমি তখন অন্য সব কম্পোনেন্ট গুলাকে নিয়ে আসতাম, ওয়েটেজও আমার ডিফারেন্ট হইতো, কিন্তু ওই শেয়ার এবং আদার কম্পোনেন্টে 16.17 করে আমাদের রেট হইতো। বুঝাইতে পারছি? ঠিক আছে স্যার। ওকে, তাহলে আপনি দেখেন এখন does it answer all of your questions? এই যে explain your workings and any assumptions which you have made, justify the basis of weightings which you have used. আমরা কিন্তু এটাকে জাস্টিফাই করব।
তাহলে think wisely and meticulously and critical. এই রিকোয়ারমেন্ট এর যে 7 নাম্বার আছে, এই 7 নাম্বারে আপনি বলেন তো এই ক্যালকুলেশনে হার্ডলি কয় মার্কস আছে? 3 মার্ক or 4 মার্কস? Maybe 3-4. Maybe 3, হ্যাঁ, মোস্টলি 3, আর বাকিগুলা হচ্ছে আপনার 4 মার্কস হচ্ছে আপনার ওই অ্যাজাম্পশনস এবং ইয়া। So what does it mean actually? It gives a very strong message that why does most of the students fail in financial management? Firstly, this particular module is technical. Secondly, students very often they take the wrong end of the stick and they don't understand what is the requirement. They don't complete the requirements and yet they think they have wrote the very finest answer and probably ICAB is very rude to them and ICAB is making them flunk. It's not the truth. Truth is probably most of the students do not understand and do not realize the requirements need এবং therefore তারা আসলে they don't get through. So এই উদ্দেশ্যটা হলো দেখেন out of 24 only 3-4 marks is calculation, বাকিগুলা হচ্ছে এইটার interpretation. Make sense? বোঝা যায় না বোঝা যায় না? তাহলে হচ্ছে ওই যে মডেলগুলো আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছে, সেই মডেলগুলোতে যে কেন এই মডেলটা হবে সেই জিনিসগুলো স্পেসিফিক জানাটা আমাদের জন্য জরুরি। Of course সেগুলা জানা জরুরি, সেইগুলোর জন্যই তো আমি এই যে ফার্দার এই ক্লাসগুলো নিচ্ছি। So you will be able to interpret, you will be able to criticize, you will be able to describe the assumptions, এটার জন্যই। হ্যাঁ, তাইলে আমরা পরের রিকোয়ারমেন্টে যাই। কারো কোনো কোশ্চেন আছে রিকোয়ারমেন্ট এ নিয়ে? আর any more questions on that? No question. B তে বলছে দেখেন explain any criticism which could be made of using figures A in the discount rate for assessing the investment under consideration of the company. দেখেন if you remember company very first day আপনার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়া আছে, দেখছেন? এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা এখন একটু পড়েন তো আপনারা। Oxford Limited, a listed industry company, is considering a major investment. এটা কি? Major investment. The first information, critical information, যে এই কোম্পানি একটা বড় ইনভেস্টমেন্ট করবে। The company's investment projects team needs an appropriate rate at which to discount the estimated after-tax cash flows for the investment. So এই ইনভেস্টমেন্টটাকে এই ডিসকাউন্ট করার জন্য যে রেটটা দরকার সেটা তারা বের করার চেষ্টা করতেছে। Following the company's normal practice, this is to be based on the weighted average cost of capital. সে কোন রেটে করে এটা? Weighted average cost of capital এ এই কাজগুলা করে থাকে। Now, question is B number. এইটার ক্রিটিসিজম কি হতে পারে? যে আমরা ওয়েটেড এভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটালটাকে যে আমরা ডিসকাউন্টিং রেট হিসাবে ইউজ করতে চাচ্ছি, হোয়াট কুড বি দ্য ক্রিটিসিজম টু দ্যাট? কোশ্চেন কি আমরা বুঝতে পারছি? Sir, here use estimates. We take the rates such as the এই আমি অ্যানসার চাচ্ছি না, আপনি কি কোশ্চেন আগে বুঝতে পেরেছেন কিনা আপনারা সেটা বলেন। জি স্যার। ওকে, তাহলে এইটার অ্যানসারটা দেখেন কি হবে। এটা হচ্ছে ইউজ অফ ওয়ার্ক অ্যাজ ডিসকাউন্ট রেট। আমরা WSCC কে যে ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর হিসাবে ইউজ করব, এটার জন্য কিছু অ্যাজাম্পশনস আছে। কি অ্যাজাম্পশনস আছে? নিউ ইনভেস্টমেন্ট বা নিউ প্রজেক্ট অবলিক ইনভেস্টমেন্ট। দেখেন এগুলো যখন আপনি বুঝবেন তখন ইউ ক্যান রাইট ইন ইউর ওন ওয়ার্ড, নো ইস্যুস। ইনভেস্টমেন্ট ক্যারিজ দ্য সিমিলার বিজনেস রিস্ক। তাহলে প্রথম ইয়াটা কি অ্যাজাম্পশনস কি? নতুন যে ইনভেস্টমেন্টটা আমরা করতেছি এইটা সিমিলার বিজনেস রিস্ক, মানে আমার এক্সিস্টিং যে বিজনেস আছে, লেটস সে আমার এক্সিস্টিং বিজনেস হচ্ছে গার্মেন্টস, সো নতুন ইনভেস্টমেন্ট আই এম অলসো কনসিডারিং প্রবাবলি এক্সপ্যান্ডিং ইনটু গার্মেন্টস, সো সিমিলার লেভেলের বিজনেস রিস্ক আছে। প্রজেক্ট ফাইন্যান্সিং, আচ্ছা এটা প্রজেক্ট ফাইন্যান্সিং না বলে আমরা বলি গিয়ারিং will not alter significantly.
দেখেন এই যে নতুন প্রজেক্টের কথা বলছে না, একটা এই মেজর ইনভেস্টমেন্ট করবে, এটা তো বলেছে। So major investment করলে, so from where he is going to get the fund, what will be the modality of the funding? মানে gearing এবং হচ্ছে equity. Let's say company has got currently 70% equity, 30% gearing. কিন্তু নতুন প্রজেক্টের যদি সে এরকম হয় মেজরিটিটা হচ্ছে লোন নিয়ে করতেছে, তাহলে কি ওভারঅল গিয়ারিং চেঞ্জ হয়ে যাবে না? মানে ওভারঅল আপনার ওয়েটেজ চেঞ্জ হয়ে যাবে না ডেট ইকুইটির? সো যদি চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে কি ডব্লিউএসসি চেঞ্জ হয়ে যাবে না? জি স্যার। এটা যদি চেঞ্জ হয় তাহলে কিন্তু আমার এক্সিস্টিং ডব্লিউএসসি ইউজ করা ঠিক হবে না। সো আমাদের আরেকটা অ্যাজাম্পশনস হচ্ছে ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই দ্য ডব্লিউএসসি ইফ the new investment carries the similar business risk, if the gearing will not alter or is not altered significantly. Number 3, interest rate remains similar. মনে করেন আমরা কারেন্ট ইন্টারেস্ট রেট, এই ম্যাথে আমরা দেখছি কারেন্ট ইন্টারেস্ট রেট কত 7.2%. What if new investment interest rate rise up to 10% or maybe rise down to 5%? So it will basically change the WSS. সো আমি কারেন্ট ডব্লিউএসসি ইউজ করতে পারবো যদি নতুন প্রজেক্টের যে লোন যেটা আছে সেটার ইন্টারেস্ট রেটও 7.2% হয়। আর ইউ উইথ মি? বোঝা যায় না? বোঝা যায় না? ওকে। নাম্বার 4, আমার ট্যাক্স রেট কত আছে? 30%. ট্যাক্স রেট রিমেইন সেম। যদি আপনার এই অ্যাজাম্পশনস গুলা হয়, or project may be very insignificant, এটা আমরা ম্যাটেরিয়ালিটি কনসেপ্টে বলতেছি, insignificant compared to existing one, মানে নতুন প্রজেক্ট very insignificant compared to the existing one. Only যদি এই পাঁচটা assumptions ঠিক থাকে তাইলেই হচ্ছে আপনার existing WSCC can be used as a discounting rate, otherwise they should calculate the discounting factor in a different way. সেটা কি, সেটা আমরা একটু পরে বলতেছি। এখন আমাকে বলেন, do you understand the assumptions? এগুলো কিন্তু সব লজিক্যাল, এন্ড ইউ সি, মানে ওই যে আপনাদের বলছি আমি কিন্তু মুখস্থ করি না, এগুলো মানে অল অ্যাবাউট লজিক। তাহলে হচ্ছে নিউ ইনভেস্টমেন্টে আমরা তখনই ডব্লিউসিসি বলবো যখন হচ্ছে আমাদের রানিং যে ডব্লিউসিসি এটার সিমিলার বা কাছাকাছিটা হয়, তখনই আমরা বলবো ডব্লিউসিসি অ্যাকসেপ্টেবল। না এইটা বলি নাই, জি না, এটা বলি নাই। কোশ্চেনটা প্রথমে বোঝার চেষ্টা করেন। কোশ্চেনটা হলো ওই যে অক্সফিল্ড তারা নতুন একটা জায়গায় ইনভেস্টমেন্ট করার চেষ্টা করতেছে, বলছে না একটা মেজর ইনভেস্টমেন্ট করবে। ওই যে মেজর ইনভেস্টমেন্টটা যে করবে ওইটার এই ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর বের করার চেষ্টা করতেছে। ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর বের করতে গিয়ে সে চিন্তা করছে যে তারা যে ডব্লিউএসসি আছে এই ডব্লিউএসসি দিয়ে ডিসকাউন্ট করবে। তো কিন্তু ওইখানে কিছু অ্যাজাম্পশনস আছে যে আমরা ডব্লিউএসসি ডিসকাউন্টিং রেট হিসেবে ইউজ করতে পারবো কখন, যদি নতুন প্রজেক্ট আর এক্সিস্টিং প্রজেক্টের এই বিজনেস রিস্ক সিমিলার হয়। কিরকম একটা এক্সাম্পল আমি দিলাম, যে মনে করেন আপনি হচ্ছে একটা গার্মেন্ট ব্যবসায়ী। এখন গার্মেন্ট ব্যবসায়ী হয়ে আপনি এখন বললেন যে আই ওয়ান্ট টু ইনভেস্ট ইন দ্য টি প্লান্ট। সো ডু ইউ থিংক দিস টু প্রজেক্টস ক্যারিজ দ্য সিমিলার লেভেল অফ বিজনেস রিস্ক? টি প্লান্টের রিস্ক আর গার্মেন্টের রিস্ক কি একই? নাই। যদি আপনি আবার আরেকটা গার্মেন্টস এক্সপ্যান্ড করেন, অনলি দেন ইউ ক্যান সে যে আমার দুইটা প্রজেক্টে সিমিলার বিজনেস রিস্ক। তাহলে মানে প্রথমত মেজর ইনভেস্টমেন্ট যদি সিমিলার লাইনে হয়, ওকে ফাইন, প্রথম ফিল্টার পাস করে গেছে। 2 নাম্বার, নতুন যে ইনভেস্টমেন্টটা হচ্ছে ওই ইনভেস্টমেন্টের মেজর ইনভেস্টমেন্ট, তার মানে কি ওই ইনভেস্টমেন্টের ফান্ডিং হওয়া দরকার আছে না? আপনি ধরেন এই যে এইটার দিকে তাকান, আমাদের ওয়েটেজ কত? 83% আর হচ্ছে 84% আর 16%, তাই কিনা, ইকুইটি এবং ডেট। জি স্যার। যদি আমার এই নতুন প্রজেক্টের মেজরিটি ফাইন্যান্স ডেট থেকে আসে অথবা ইকুইটি থেকে আসে, এবং এই কারেন্ট এই ওয়েটেজ যদি চেঞ্জ হয়ে যায়, তাহলে কি আমার ডব্লিউএসসি চেঞ্জ হয়ে যাবে না? অবশ্যই স্যার। যদি চেঞ্জ হয় তাহলে কি কারেন্ট ডব্লিউএসসি ইউজ করা ঠিক হবে? না স্যার, করা যাবে না। সেটাই আমরা বলার চেষ্টা করতেছি যে গিয়ারিং উইল নট অল্টার অথবা ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার উইল নট অল্টার সিগনিফিকেন্টলি, তাহলে আপনি ইউজ করতে পারবেন। 3 নাম্বার হচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট রিমেইন সিমিলার। আমাদের এখানে কত পার্সেন্ট ছিল? 7.2%। নতুন প্রজেক্টে যদি আপনি 10% এ লোন করেন, আপনার কি ডব্লিউএসসি ঠিক থাকবে? থাকবে না তো। নো। তাহলে কি আপনার এই ডব্লিউএসসি ইউজ করা ঠিক হবে? হবে না।
তারপরে হচ্ছে ট্যাক্স রেট। মনে করেন এরকম হলো আপনি এমন একটা প্রজেক্টে গেলেন, সেই ট্যাক্স বেস প্রজেক্ট ইজ এনজয়িং ট্যাক্স হলিডে, অর মেবি আপনার কারেন্ট যে 30% এটা না, আপনি হচ্ছে গেছেন টোবাকো প্রজেক্টে, সিগারেট টিগারেট বানায় এগুলো, সেটার ট্যাক্স রেট ইজ ভেরি হাই। তাইলে কি আপনার 30% এই ট্যাক্স রেট ইউজ করা ঠিক হবে? না স্যার। এবং তখন কি WSCC ইউজ করা ঠিক হবে? নো। তার মানে এই চারটা হচ্ছে মেজর পয়েন্ট, আমি WSCC ইউজ করতে পারবো যদি এই চারটা ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করে। ইফ এনি অফ দ্য ক্রাইটেরিয়া ডাজন্ট ফুলফিল, দেন ইউ আর নট অ্যালাউড টু অ্যাপ্লাই দ্য কারেন্ট WSCC। আরেকটা জিনিস বলছে, আমরা বলি না ভেরি ইম্যাটেরিয়াল, ডোন্ট বদার অ্যাবাউট ইট। মনে করেন আপনি হচ্ছে ইউ আর এ বিলিয়নিয়ার বিজনেসম্যান, বিলিয়ন ডলারের বিজনেস করেন, এখন নতুন একটা প্রজেক্ট নিচ্ছেন, জাস্ট ওই যে কয়েক মিলিয়ন ডলারের প্রজেক্ট, এখন আপনি কি এটা নিয়ে এত বেশি সময় নেবেন? তখন বলেছে যে যদি প্রজেক্ট ইনসিগনিফিকেন্ট হয়, ওটা নিয়ে অত চিন্তা করার দরকার নেই, আপনি কারেন্ট WSCC তে ইউজ করতে পারেন, কারণ ওইটার ইম্প্যাক্ট অত বেশি না আপনার ওভারঅল প্রজেক্টের তুলনায়। এবার বোঝা গেছে? জি স্যার। স্যার, হ্যাঁ বলেন। এখানে যে সিগনিফিক্যান্ট আর মানে গিয়ারিং উইল নট অল্টার সিগনিফিকেন্টলি, এখানে যে এটার রেঞ্জটা আমরা কিভাবে ডিসাইড করব? এটা সিগনিফিক্যান্ট না ইনসিগনিফিক্যান্ট? এটা মানে রেঞ্জটা কতটুকু হলে আমরা বুঝবো যে এটা সিগনিফিক্যান্ট? ডিড ইউ পাস অডিট? অডিট পাস করেছেন? ডু ইউ নো দ্য কনসেপ্ট অফ ম্যাটেরিয়ালিটি? জি স্যার। কনসেপ্ট, হোয়াট ইজ ম্যাটেরিয়ালিটি? যতটুকু আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে পারবো, যতটুকু এরর accept করব। So is there any scientific way or a static way of calculating materiality? Can you say like if 10 taka is material for you and that 10 taka will be material for me as well? নো স্যার, এটা জাজমেন্টাল। জি, এই সিমিলার ব্যাপার, বুঝতে পেরেছেন? ইয়েস স্যার, গট ইট। ওকে, আচ্ছা এবার আসেন হচ্ছে নেক্সট কোশ্চেন। নেক্সট কোশ্চেনে কি আছে? Next question হচ্ছে explain how capital asset pricing model could be used as an alternative means of determining a suitable discount rate for assessment of the investment. Your explanation should include an outline of the strength and weaknesses of this model. দেখেন কত কি রিকোয়ারমেন্ট দিয়ে দেয়। এখানে বলেছে যে ক্যাপিটাল অ্যাসেট প্রাইসিং মডেল অল্টারনেটিভলি, মনে করেন যেটা হলো যে একটু আগে যে আমরা করলাম, ওই যে ওই অ্যানসারটা দিলাম যে WSCC কখন ইউজ করতে পারবো, তো এখন দেখলেন যে নতুন প্রজেক্ট এই ক্রাইটেরিয়া মিট করতে পারতেছে না, তাইলে আমি কোন মডেলে যাব? আমরা CAPM মডেলে যাব। যে আমরা বলছে যে তাইলে তখন আমি কিভাবে CAPM মডেলের মাধ্যমে এটা ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর বের করতে পারি। এটার স্টেপ অন ফাইন্ড আউট এ সিমিলার লিস্টেড কোম্পানি। হোয়াট ডাজ ইট মিন? মানে আপনি তো হচ্ছে গার্মেন্ট ব্যবসায়ী, এখন আপনি যাচ্ছেন কোথায়? টি প্ল্যান্টে। তো টি প্ল্যান্টে আমরা প্রথমে বুঝে ফেললাম যে এটার বিজনেস রিস্ক ডিফারেন্ট, তাইলে এখন তো আপনি আর কারেন্ট WSCC ইউজ করতে পারবেন, তাইলে এখন কি করতে হবে? CAPM মডেলে করতে হবে। CAPM মডেল করতে গেলে তাহলে আমরা কি করব? আমার যে টি কোম্পানি লিস্টেড আছে, ওই যে মনে করেন ন্যাশনাল টি কোম্পানি অথবা অন্য যে বাংলাদেশ টি প্ল্যান্টেশন, এরকম ইউ নিড টু ফাইন্ড আউট এ সিমিলার লিস্টেড কোম্পানি। বোঝা যাচ্ছে নাকি বোঝা যাচ্ছে না? জি স্যার। Okay, then look at the beta factor. ওই কোম্পানির যে বেটা আছে, ওই কোম্পানির বেটা কত সেটা আপনি দেখবেন ওই যে হিসাব, এবং ওই বেটা ফ্যাক্টর আপনাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছি ওয়েবসাইটে, আমরা দেখা যায় অনেক আপনার ভালো ভালো ওয়েবসাইট আছে, ওইখান থেকে আপনি বেটা বের করতে পারবেন। তারপরে কি আনগিয়ার দা বেটা, ওই বেটাটাকে, কারণ ওই কোম্পানির তো একটা ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার আছে, ওই ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে আপনার ডেট আছে এবং ইকুইটি আছে, সো ওই ডেটের ইম্প্যাক্টটাকে যদি আপনি মাইনাস করে দেন তাইলে হচ্ছে আপনার আনগিয়ার্ড হয়ে যাবে, দ্যাট ইজ অল ইকুইটি বেটা হয়ে যাবে। সো এইটার এই বেটা বা অ্যাসেট বেটা বলে, অল ইকুইটি বেটা না বলে এটাকে বলে অ্যাসেট বেটা। সো আনগিয়ার্ড দা বেটা মানে হচ্ছে এটাকে কি বলে? অ্যাসেট বেটা বের করব। এটার একটা প্রসেস আছে, সেটা আমি আপনাদেরকে পরে দেখাবো, আপাতত থিওরিটিক্যালি জেনে রাখেন। সো এই বেটাটাকে আমরা আনগিয়ার করব, দেন এই বেটাটাকে রিগিয়ার্ড দা বেটা using existing capital structure and calculate K through CAPM, এরকম ভাবে আপনি করবেন। That is how you can alternatively find out the discounting factor. যে মনে করেন আমরা বললাম যে আচ্ছা ভাই এই যে assumptions গুলো আমার তো মিট করতেছে না, তাহলে তো আমি I can't use the current WSCC.
So you are the pundit, so tell me how do I do that, how do I find the alternative discounting factor? তখন হচ্ছে you need to look at the similar listed company, because you being the garment businessman or women, you cannot really apply this current rate for tea plantation. So all you need to do, you need to find out the similar listed company, which is a tea company. Then you need to look at the beta factor. How do you find out that? I have shown from the website, you can find the beta, or you can calculate in your own methodology. Then you need to ungear the beta. How do you ungear that? You need to look at the capital structure of that tea company, and then you can find out the equity among debt ratio. And then if you just strip out the impact of debt, it will be asset beta, all right, or ungeared beta. Then regear the beta, এই asset betaটাকে আবার আপনি regear করবেন আপনার capital structure ইউজ করে, then that will be the beta for the tea company in your current capital structure. And then after you calculate the CAPM and you apply that, এই CAPM এর থ্রুতে যেটা হবে সেটা কস্ট অফ ইকুইটি হবে, তারপরে আপনি কস্ট অফ ডেটও নেবেন, নিয়ে WACC করবেন, সেটা দিয়ে আপনি প্রজেক্টকে ইভ্যালুয়েশন করবেন। আমি কি বুঝাইতে পারছি নাকি বোঝা যায় না? Yes, sir. ওকে, এই প্রশ্নে আপনার CAPM এর স্ট্রেংথ এবং উইকনেসও বের করতে বলছে। কি বের করতে বলছে? CAPM এর স্ট্রেংথ এন্ড উইকনেস। কি কি আছে স্ট্রেংথ এন্ড উইকনেস বলেন তো? প্রথমে স্ট্রেংথ হলো CAPM লুকস ভেরি সায়েন্টিফিক, আর হচ্ছে বেটা রেডিলি অ্যাভেলেবল। ওই যে ওয়েবসাইটে আপনাকে দেখেন দেখাই দিলাম যে বেটাকে আপনি কোন কোম্পানির পাবেন। উইকনেস কি? উইকনেস কি বলেন তো CAPM এর? ওই যে রিস্ক ফ্রি রেট কত হবে, মানে হুইচ রেট ইউ আর গোইং টু ইয়া, হাউ ডিড ইউ ডিটারমিন দ্য মার্কেট রিটার্ন, ঠিক আছে? তারপরে হচ্ছে বেটা হচ্ছে হিস্টোরিক ইয়ার উপর হয়, ওই যে আরো কিছু লিমিটেশনস আমি আমার ইয়াতে দিয়েছি। সো যেহেতু 5 মার্কস এর কোশ্চেন, এরকম 2-4টার বেশি কিন্তু ইউ ক্যানট অ্যাফোর্ড দিস, because you don't have that luxury to spend too much time on that. So you have to be mindful for 5 marks how much you are going to cover. Probably you might know lots of things, but maximum mark is capped to 5. So do not overrun. আপনার বেশি লেখার এখানে দরকার নেই। Even if you write, you are going to get maximum 5. So that will not help. So আমরা এটার হচ্ছে this is the answer. আমরা কি সবাই বুঝতে পারতেছি না বোঝা যায় না? স্যার এখানে কোশ্চেনের অ্যানসার গুলো তো আমরা স্পেসিফিক করে দিতে পারি, বাট এখানে তো কোশ্চেন মার্কস হচ্ছে 5, তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কতটুকু লিখবো বা কিভাবে ডেসক্রাইব করব? সেটাই তো বললাম, ওই যে আমি কি রকম ভাবে লিখেছি এরকম ভাবেই লিখবেন, এর বেশি এত লেখার দরকার নাই। আচ্ছা এইটুকুই লিখবেন, এর বেশি দরকার নাই। আচ্ছা এরপরে হচ্ছে দেখেন, explain what have been the impact on WACC in theory and in practice of the company having a different debt equity ratio. So these answer I have already given in the last class. আপনারা দেখবেন লাস্ট সেশনে আমরা ওই যে WACC এর impact I have shown using the graphs. I have shown 3 models to you if you can recall. One was traditional model, another was MM theory with tax, এবং MM theory without tax. Can you recall that? Yes, sir. ওকে, তাইলে এইখানে আপনাকে ওই জায়গায় কিন্তু আমরা দেখিয়েছি যে প্রত্যেকটা মডেলে WACC এর উপর ইমপ্যাক্ট কি হয়। তাইলে ইন দিস পার্টিকুলার কোশ্চেন ইউ সি ইউ হ্যাভ ট্যাক্স হিয়ার, তাই না? আমরা এখানে দেখেছি না যে 30% ট্যাক্স আছে। তাইলে এইখানে উই আর গোইং টু ডিসকাস 2 মডেলস। যেহেতু 5 মার্কস, এখানে ওই যে সুন্দর করে গ্রাফ করে একটা হচ্ছে ট্রেডিশনাল মডেল বলবেন, আর একটা হচ্ছে MM থিওরি with tax বলবেন। You don't need to bother about without tax because a situation itself basically is in the taxable situation. Therefore আপনাকে ওইটা with tax এর যে ওই থিওরিটা আছে, যে গ্রাফটা আমি দেখিয়েছিলাম, সেটা জাস্ট সিম্পলি এক্সপ্লেইন করবেন। ট্রেডিশনাল থিওরির ওই যে ওটা ওন ল্যাঙ্গুয়েজে আমি যেদিন দেখাইছি না, ওইটাই এক্সপ্লেইন করে দিবেন। That will be sufficient. বোঝা যায় নাকি বোঝা যায় না? বুঝতে পেরেছি। Very good. So how do you feel? মানে এটা কি আপনারা পারবেন করতে নাকি? But you need lots of practice. বুঝছেন, ফাইনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট কিন্তু অনেক বেশি প্র্যাকটিস করতে হয়, তা না হলে আসলে ওই যতই বলেন বুঝতে পেরেছি বা ইউ আর পার্টিসিপেটিং, দ্যাটস রিয়েলি গুড, বাট এটা হচ্ছে আফটার সার্টেন টাইম ইউ উইল লুজ ইওর, এটা ভুলে যাবেন আবার।
সো আমি রিকোয়েস্ট করব যে আপনার বা অ্যাডভাইস করব যে whatever you have learned, whatever I have been through in the class, so you should repeat it, practice it over and over again, specifically up until now. এই যে আমি যেটা দেখাইলাম অক্সফিল্ড। সো আপনার দুই তিনটা অ্যাডভাইস আছে। প্রথমত, আমি যে সিনোপসিসটা দেখিয়েছি, গো ওভার দ্যাট। ওই সমস্ত ইন্টারঅ্যাক্টিভ কোশ্চেন এবং সেলফ টেস্ট গুলা আপনি সলভ করবেন আগে, তারপরে এই যে এক্সাম স্ট্যান্ডার্ড কোশ্চেন আছে এটারে সলভ করেন, দেন ইউ উইল গেট দ্য কনফিডেন্স। বুঝে গেছে? এবং আমি যে ম্যাথ গুলা করিয়ে দিব, ট্রাস্ট মি, আমি 5-7টা ম্যাথ করিয়ে দিব প্রত্যেকটা টপিকের, 3-4টা টপিক তো আমি করাবো। ওই 5-7টা স্যাম্পল ম্যাথ উইল বি সাফিসিয়েন্ট এনাফ, আই উড সে 80 to 90% coverage are there, কারণ ওই যে হাউ টু অ্যাপ্রোচ অ্যান এক্সাম স্ট্যান্ডার্ড কোশ্চেন, ইউ উইল লার্ন দ্যাট। এবং ওইটার মধ্যে মেজরিটি কনসেপ্ট আছে। দিস ইজ হাউ আই হ্যাভ ডেভেলপড মাই ওয়ে অফ টিচিং। বুঝতে পেরেছেন? সো আপনারা যদি এটা করেন তাহলে এটার একটা ইয়া আছে, বেনিফিট আছে আর কি। এখন হচ্ছে ইটস আপ টু ইউ যে আপনি আসলে কেমনে ইউজ করতে চান এই আর কি। তো বলেন তো, হাউ ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ক্লাস? বোঝা যায় নাকি বোঝা যায় না? স্যার বোঝা যায় স্যার। গুড গুড, ভেরি গুড। মেজরিটি আপনারা বুঝতে পারেন? ভেরি গুড। তাহলে আজকে আমরা শেষ করি। আপনারা কি হ্যাভ ইউ এভার হার্ড অফ বেল কার্ভ? বেল কার্ভ নামে একটা কার্ভ আছে, এটা শুনছেন কখনো? আচ্ছা, বেল কার্ভ হচ্ছে এরকম যে লেটস সে আপনার ওই যে ধরেন ইফ ইউ টেক এনি সর্ট অফ পপুলেশন ইন দ্য ক্লাস বলেন অথবা যে কোনো ইয়া বলেন, এখানে এই পপুলেশন নিলে বেল কার্ভ বলে যে আপনার ইউ অলওয়েজ নিড টু ফোকাস অন দ্য মেজরিটি। মেজরিটি মানে হচ্ছে let's say if you can cover the average, then you will have the greater coverage. কিরকম? একটা ক্লাসের আপনি যদি ডিস্ট্রিবিউশন ধরেন অথবা যে কোনো অডিয়েন্সে যদি আপনি ডিস্ট্রিবিউশন দেখেন, এখানে there will be 20% they are like poor or very poor, or I would say they are weak than the average students. There will be 20% they will be like outperformer, মানে সুপার, তারা হচ্ছে জাস্ট বললেই ওকে they understand এবং they will be able to solve it within nanosecond. হ্যাঁ, so they're like super brilliant বলবো না, super clever. আর there will be average students 60%. so bell curve হচ্ছে that is a very good learning. বুঝছেন কিরকম? you should always try to focus on the majority মানে আমার টিচিং স্টাইল এরকম, আমি হচ্ছে বেল কার্ভ করি। বেল কার্ভ মানে হচ্ছে যদি অ্যাভারেজ স্টুডেন্ট বুঝতে পারে, that is 60% স্টুডেন্ট will understand, তার মানে 60% অ্যাভারেজ বোঝা মানে হচ্ছে সুপার যারা পারফর্ম করে তারা 20%ও কিন্তু বোঝে, তার মানে কি 80% আপনার বুঝতে পারে। সো দেন ইউ আর সাকসেসফুল। আর বাকি যে 20% থাকবে তাদের জন্য আমার অ্যাডভাইস থাকবে যে প্রবাবলি আপনারা হয়তো ক্লাস বুঝতেছেন না, ইয়া করতেছেন না, ডু নট গেট ডিসহার্টেন, ইউ নিড টু প্র্যাকটিস মোর। আপনি আরো বেশি প্র্যাকটিস করবেন, সো নাথিং ইজ আনঅ্যাটেইনেবল, আপনি ওই জিনিসটা দেখবেন ইভেন্চুয়ালি ইউ উইল এবল টু গেট থ্রু। অলরাইট, সো আপনাদের যদি কোশ্চেন থাকে উই কুড ডিসকাস, আদারওয়াইজ উই ক্যান কল ইট। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। জি জি বলেন। স্যার আজকে যে অক্সফিল্ড লিমিটেড এটার সলিউশন বা এই কোশ্চেনটা কি স্যার মেইল করা হয়েছে আমাদেরকে? হইছে তো, আপনারা পান নাই? পাইনি স্যার আমি। কি বলেন এমনি না, বাট হোয়াট অ্যাবাউট আদার্স? মেজরিটি ইউ শুড রিসিভ দ্যাট মেইল। স্যার আমরাও পাই নাই। না ওই যে যদি একদম পান আপনারা একটু দিবেন, কারণ ইউ হ্যাভ সাম প্রবলেমস ইন দ্য মেইল বিকজ আই সি লটস অফ আনডেলিভার্ড মেসেজ, কারণ ওইটা না পাইলে তো আমি এখন প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালি দিতে পারবো। স্যার আমরা কি চ্যাট বক্সে এখন মেইল আইডি দিয়ে দিব? না না, আমারে দিবেন কেন? আপনার ইয়া আছে না ওই যে না চ্যাট বক্সে না, আপনার ইয়া আছে না ওটারে কি বলে, ক্লাস ক্যাপ্টেন আছে না? সি কন্ট্যাক্ট দ্য ক্লাস ক্যাপ্টেন শুড ডেলিভার ইট। বুঝতে পেরেছেন? ঠিক আছে। তাইলে আমরা আর কোন কোশ্চেন? Any more questions or anything? No question. তাহলে আমরা শেষ করি। ভিডিওগুলো আমরা এখনো আমরা এখনো পাইনি আর কি। এই ভিডিও তো আমার কাছে থাকে না। না, ভিডিও স্যার আইসিবি ওরা রেকর্ড করে, রেকর্ডিং হচ্ছে এখন। যদি এটা আসলে অনেক ডিলে করে তারপর যদি প্রোভাইড করে তাহলে আমরা আসলে এইটা again আপনি you need to talk to your class captain should contact যে হালিম ভাই অথবা অন্য যে আছে তাদের সাথে কন্টাক্ট করে আপনারা নিয়ে নেন। বুঝতে পেরেছেন?
ক্লাস ক্যাপ্টেন কেমন আমাদের ক্লাস ক্যাপ্টেনকে জানা আছে আমাদের ক্লাস ক্যাপ্টেন কে আসলে মনে হয় নির্ধারণ হয় না এখনো হ্যাঁ হয়েছে সুদীপ্ত রয় দাদা আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে জি ওকে ওকে থ্যাংক ইউ হ্যাঁ স্যার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়ে দিয়েছি স্যার আমি ভালো কাজ করেছেন ওকে স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার কোয়েশ্চেন পেপারটাও দিয়ে দেন কাইন্ডলি আচ্ছা আচ্ছা দিয়ে দিচ্ছি থ্যাংক ইউ